Hello. I hope you can see the screen, right? So আমরা শুরু করি. So we're going to have a very long class during the Ramadan. Anyway, so today we are going to go over the last math on cost of capital and capital structure. I suppose you did cover other maths which are recommended in the last class. So that being said, let's get started with 36 is Shadowbrook. So Shadowbrook is a particularly very important math because we have learned by this time we can utilize WSCC whenever we have got the similar business risk or the capital structure is of similar mix or the cost of debt is of similar compared to the previous one, or maybe tax rate will remain similar compared to the previous project, or the new project or incoming project is very insignificant or immaterial in nature. In that case, we are allowed to apply WSCC. What if any of the above criteria, any of the criteria which we are discussing doesn't match? Then we need to follow, you need to tweak the method a bit. And what do we do? How do we do that? We have seen theoretically, in that case, we need to follow CAPM model. We'll find out a similar listed company as in, so let me put into perspective. So you are a CFO or owner of a garment company and you are actively thinking of investing in an IT company. So garment company risk and IT company risk are completely different. So all you need to do, you need to find out a similar kind of IT company. Let's say you want to start a travel agency, something like, or maybe app like Share Trip or GoJayan. So it has got very different risk pattern compared to your garment company. So you need to find out a similar listed company in the market and then look at the beta factor. You need to ungear the beta and then regear using your garment company. This is how you readjust the business risk and then calculate the cost of equity. So I hope you understand what I'm trying to say. Now, Shadowbrook Limited is a company which intends to raise floating rate finance in order to establish a new production plant in the Czech Republic. So Czech Republic সে একটা করবে. So we suppose it is a British company. They are going to Czech Republic. So evidently, you will have very different risk, right? Compared to UK market and then Czech Republic. Shadowbrook Limited evaluates its investment using NPV, but finance director is unsure what cost of capital to use in discounting process. The company is also proposing to increase its equity finance in the near future for expansion. You will see, so company's capital structure is also changing. So business risk is changing capital structure because the company is going to increase equity funding further, so which means so its cost capital mix will be changed, resulting overall in little change in the company's market weighted capital gearing. Financial data for the company before expansion, তার financial data ছিল এরকম. Okay. Medium and long-term loan 75. So you have medium and long-term loan 210 out of 75 includes 14% fixed rate bond due to mature in 5 years time. So this is redeemable bond 14% and redeemable at 100. So if it is redeemable bond, which formula we need to follow? Ideally, come on. You got to speak out. So you need to give me the feeling you are really listening, you are really understanding. Otherwise, আমি কেমনে বুঝবো যে আপনি বুঝতেছেন কিনা? Sir, Gordon growth model. No, it's not Gordon growth model. মিডিয়াম এন্ড লং টার্ম যদি রিডেমেবল বন্ড হয় তখন আমরা কি আইআরআর এর মাধ্যমে বের করি না? মানে লোন যদি রিডেমেবল হয় বা বন্ড যদি রিডেমেবল হয় তখন তো আইআরআর এর থ্রুতে বের করি. Current market price of this bond is 119.50. Other medium এবং লং টার্ম হচ্ছে ব্যাংক বেস রেট প্লাস 1%. তার মানে এই যে 210 এর মধ্যে 75 হলো হচ্ছে মিডিয়াম এন্ড লং টার্ম এন্ড রেস্ট হচ্ছে আপনার আদার. Corporate tax rate may be assumed 30%. Market price of the company's ordinary shares is 376. Shadowbrook has equity beta 1.18, systematic risk 0,
risk-free rate 7.75, market return 14.5, bank-based rate হচ্ছে 8.2. So it will be applicable for এই যে bank-based rate plus 1% এখানে applicable হবে। The estimated equity beta of main Czech competitors in the same industry as new proposed plant is 1.5. So new industry তে আমাদের কত আছে 1.5, and the competitors capital gearing is 35% equity, 65% by book value, 60% equity, 40% by market value. So which capital gearing we are going to use, book value or market value? কোনটা ইউজ করব? Market value. Very good. The Czech corporate tax may be assumed to be 30%. So now, what is the requirement? Estimate CU cost of capital that Shadelbrook should use as the discounting rate for its estimate and proposed investment in Czech Republic. State any assumptions that you make. It's a fantastic math. মানে আপনার এই যে Shadelbrook-এর cost of capital-টা বের করতে বলেছে for potential investment in Czech. So by this time, I would like to reiterate. So it is a UK company is going to check for investment. Therefore, you need to adjust the beta because your risk is no longer the same. So you need to adjust the beta. So how do we solve this? This particular math is very interesting. So আমরা এখান থেকে ওই নলেজটা দেখবো যখন বিজনেস রিস্ক চেঞ্জ হয়ে যায় তখন আমরা কিভাবে ওয়েটেড অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল বা কস্ট অফ ইকুইটিকে অ্যাডজাস্ট করব। ওকে, so I hope my screen is visible. Visible, sir. Okay. So firstly, so it's a UK company investing in Czech Republic. All right. Therefore, business risk changed current WCC should not be used. Always give the examiner some sort of hint, you are not stupid, you really understand the thing. So even if you do some mistake in the calculations, if you write, it will give the confidence to examiners. This particular boy is really smart. Possibly, I mean, he or she didn't understand, or he or she did a little bit of mistake in calculation, but he understands the real concept. এই জিনিসগুলো always answering এর ক্ষেত্রে start with these on. So now we need to calculate WCC in a different way. How? Firstly, find out a similar listed company. এখানে আছে না, আমরা পাইছি না চেক রিপাবলিক, সেম ইন্ডাস্ট্রি, ওর কত আছে 1 পয়েন্ট, সরি, look at the beta factor. ওর বেটা কত 1.5. আনগিয়ার দ্য বেটা, এই বেটাটাকে আনগিয়ার করতে হবে। কেমনে করব? আনগিয়ার মানে অ্যাসেট বেটা ইকুয়ালস টু বেটা ইকুইটি টাইমস ই ডিভাইডেড বাই ই প্লাস ডি ইন্টু 1 মাইনাস টি, এরকম না? ওকে, তাহলে এবার বের করেন তো কত হয় আমাদের। ইকুইটি বেটা কত ছিল 1.5, রাইট, ইন্টু 60/40 market value. So 60 divided by
60 plus 40 into 0.7, right? 1.02. Any confusion? বুঝতে পারছেন? এবং রিমেম্বার ওয়ান থিং, অলওয়েজ যদি আমার কোনো কোম্পানির মনে করেন এটা ছিল ইকুইটি বেটা, রাইট? ইকুইটি বেটার মানে হচ্ছে বোথ ইকুইটি এবং ডেটের রিস্ক থাকবে। আনগিয়ার মানে কি? শুধুমাত্র ইকুইটির ইম্প্যাক্ট থাকবে। সো অলওয়েজ সেম কোম্পানির ক্ষেত্রে অ্যাসেট বেটা উইল বি লোয়ার কম্পেয়ার টু দ্য ইকুইটি বেটা। ওকে, লোয়ার দেন ইকুইটি বেটা। এই কনসেপ্টগুলো আপনারা খেয়াল রাখবেন। দেখেছেন যে আমার ইকুইটি বেটার থেকে অ্যাসেট বেটা লোয়ার, সো ইট মেক্স কমপ্লিট সেন্স, রাইট? ওকে, নাও এটাকে আবার কি করব? রিগিয়ার করব ইউজিং ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। সো শ্যাডেল ব্রুকের ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার কত ছিল? ও, ওর এখানে তো বলা নাই কিছু আছে, সো ইউ নিড টু ফাইন্ড আউট। সো শ্যাডেল ব্রুকের কি কি আছে দেখেন। ওর আছে অর্ডিনারি শেয়ার, রাইট? Yes, sir. 225 divided by 0.5, সো এটা হচ্ছে আমরা নাম্বার অফ শেয়ার বের করলাম 225 50 পেন্স করে, সো নাম্বার অফ শেয়ারস বের করেছি। ওর 376 পেন্স, সো অলওয়েজ এক্স ডিভিডেন্ড নেবেন। সো 376 মানে 3.76, রাইট? এটাকে আপনি মাল্টিপ্লাই করেন, ওকে, তাহলে আপনার হয়ে গেল। নেক্সট কি আছে? নেক্সট রয়েছে medium and 14% fixed rate bond. So 14% fixed rate bond ছিল কত? 75 মিলিয়ন। এই 75 মিলিয়ন দেখেন 119.50 হয়ে গেছে, মানে 100 টাকার বন্ড কত হয়ে গেছে? 119.50। সো আমরা 75 times 109.5 divided by 100. So you got the market value of bond. Other medium and long term loan কত হবে? 210 ছিল, তার মধ্যে 75 ছিল ফিক্সড রেট, সো এটা। তাহলে টোটাল ডেট কত? 224। ওকে, নাও এইটাকে অ্যাপ্লাই করে আমাদেরকে আনগিয়ার করতে হবে। আনগিয়ার মানে কি বের করতে হবে? বেটা ইকুইটি বের করতে হবে। সো দিস ইজ দ্য ফর্মুলা। ওকে, সো এই ফর্মুলাতে আমাদের এটা হচ্ছে 1.02, রাইট? ইকুয়ালস টু ইকুইটি বেটা বের করতে হবে টাইমস ই মানে হচ্ছে ইকুইটি, ইকুইটির ভ্যালু কত? 1692 ডিভাইডেড বাই 1692 প্লাস কত আছে? 224.63 টাইমস 0.7, 1 মাইনাস টি করলাম আর কি 0.7। সো এইটাকে আপনারা সলভ করে বেটা ইকুইটি বানাবেন এবং ডেফিনেটলি ইট উইল বি হায়ার দ্যান 1.02। ওকে, সো এইভাবে এটাকে যখন আপনি করলেন, করে ইউ উইল ফাইন্ড বেটা ইকুইটি ফর শ্যাডেল ব্রুক। এইবার ইউ অ্যাপ্লাই দিস অ্যান্ড ইউ ক্যালকুলেট কস্ট অফ ইকুইটি। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার টু ইউ? ওকে, I hope that all of you understood the basics of it. Now,
if we talk about cost of equity বের করলাম, এইবার দেখেন আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস। সো উই হ্যাভ গট 14% ফিক্সড রেট বন্ড, মানে এই বেটা দিয়ে কিন্তু পরে আমরা যে সিএপিএম দাঁড়ান, এটা তো শেষে পরের স্টেপে কি হবে, সিএপিএম এ কস্ট অফ ইকুইটি ইকুয়ালস টু রিস্ক ফ্রি রেট প্লাস মার্কেট রেট মাইনাস রিস্ক ফ্রি রেট ইন্টু বেটা ইকুইটি। সো এইখানে যে বেটাটা পাবেন তার সাথে আপনি রিস্ক ফ্রি রেট নেবেন হচ্ছে 7.75, মার্কেট রেট নেবেন এটা, নিয়ে আপনি কস্ট অফ ইকুইটি বের করে ফেললেন। সো ইউ আর ডান উইথ দ্যাট। পরের স্টেপে আমাকে মিডিয়াম এবং লং টার্ম লোনের কস্ট বের করতে হবে। সো একটা আছে 14%, এইখানে করি রাইট, এখানে একটু এটারে let's ঠিক আছে 14% ফিক্সড রেটেড বন্ড কত আছে 75 মিলিয়ন। এটার কারেন্ট মার্কেট ভ্যালু কত, 50। আপনার রিডেমশন কত হবে, 100 ইন 5 ইয়ার্স টাইম, 5 বছর পরে এটাকে 100-এ রিডেমশন করতে হবে। তাহলে এটুকু যদি এরকম 5 বছর পরে 100-এ রিডেমশন করতে হয়, আমাদের নর্মাল ফর্মুলা কি, উই নিড টু অ্যাপ্লাই আইআরআর, রাইট? However, আছে দেখেন, নোটিস ভেরি কেয়ারফুলি, this bond, it has got current market value of 109, but you need to redemption at the same of nominal value. যখন নমিনাল ভ্যালু এবং রিডেমশন ভ্যালু সেম হবে, টেক মাই ওয়ার্ড, কি বললাম, নমিনাল ভ্যালু অ্যান্ড রিডেমশন ভ্যালু সেম হবে, তখন আইআরআর অ্যাপ্লাই না করলেও হবে, তখন ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই আমাদের রেগুলার যে ফর্মুলা আছে সেটা। সেটা কি, কেডি ইকুয়ালস টু 14 divided by 109, একদম অর্ডিনারি ফর্মুলা, 0.5 into 1 minus 3. So this is your, আপনি আইআরআর করলে যেটা হবে এইটাও আপনার কাছাকাছি হবে, কারণ আমার যে আইআরআর এর মেইন যেটা আসে, মেইনটা আসবে হলো বেসিক্যালি রিডেমশন ভ্যালু যদি আপনার ডিফার করে তখন মেইন ডিফারেন্সটা আসে। সো এই ক্ষেত্রে ডিফারেন্স হলো দ্যাট উইল বি ভেরি ভেরি আপনার ইম্যাটেরিয়াল বা ইনসিগনিফিক্যান্ট। অলরাইট, সো আই হোপ ইউ আন্ডারস্টুড। এটুকু কি বুঝতে পেরেছেন? Yes, sir. গুড। সো হোয়াটস নেক্সট, নেক্সট যেটা রয়েছে আদার ব্যাংক লোন। আদার ব্যাংক লোন রয়েছে ব্যাংক বেস রেট 1% প্লাস হচ্ছে আপনার 8.25, আপনার ব্যাংক বেস রেটের সাথে 1% যোগ হয়ে যাবে, তার মানে 8.25 প্লাস 1 উইচ ইজ 9.25, তারপরে হচ্ছে আপনি 30% ট্যাক্স ডিডাক্ট করবেন। তাহলে আদার লোনের ক্ষেত্রে রেট উইল বি, বা কেডি উইল বি সো এটা দিয়ে আপনারা আদার লোনেরটা ক্যালকুলেট করতে পারবেন। এন্ড ইউ সি, সো ইউ হ্যাভ ফাউন্ড, ইউ হ্যাভ গট অল 3 ক্যালকুলেশনস হিয়ার, রাইট? যে আমার কস্ট অফ ইকুইটি, কস্ট অফ ডেট, যেটা হচ্ছে রিডেমেবল ডেট, অ্যান্ড দেন আদার লোন, এই তিনটা, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ গট মার্কেট ভ্যালু অফ ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার হিয়ার। সো ওয়াই ডিড ইউ ডু দ্যাট? ইটস হিয়ার সামওয়্যার, না এখানে করছিলাম কোথায় যেন, এই যে এইখানে। So you have got the market value of capital structure, you apply that, and then you find out the WSCC. That WSCC you can apply for investment appraisal. So I hope you understood the basics of this.
Whenever you have got changes in the capital structure or maybe risk, how do you possibly adjust that WSSA? So this is the way you need to make the adjustment. Okay. So I suppose you understood, all of you. So before we move to the next topic, which is investment appraisal, so you have got another question, which is 39. 39টা খুব সুন্দর করে পড়বেন. I just want to give you a brief overview about efficient market hypothesis. What is the fundamental of efficient market hypothesis? Okay. Efficient market hypothesis or UMH. There are three types of market. মানে মার্কেটে সরি there are three forms of market, not three types. মার্কেটে তিনটা ফর্ম আছে. একটা কি? উইক, একটা সেমি স্ট্রং, আর একটা স্ট্রং. Okay. When it is weak form of market, it also reflect the past information. Past published information to be specific. So by saying past public information, we mean, let's say you have done the audit, which is actually done by third party, and then you will publish that financial statements and annual report. So these are the public information. So share price will move based on the past published information. So it doesn't consider if you have any new invention in pipeline. So how many patents have you got? What is the new project you are coming up with? So it doesn't incorporate that impact. So weak form is really weak. So it only reflect the past public information বা published information. Okay. Semi strong form যখন হয় তখন past যে information থাকে তার সাথে আপনি যে PSI-টা মানে price sensitive information যেগুলো আপনি পাবলিশ করেন. Let's say it is a listed company and you are publishing the annual report, and in addition to that you are making some price sensitive information. Possibly you are actively thinking of acquiring a new company, new product, or you are launching a new product, new project. So whatever it is, so it will reflect both published information plus PSI. When it comes down to the strong is really strong. So it basically reflects past information plus price sensitive information and secret information. Or for example, few years back, Apple started a project which is Apple Car. They wanted to build a car like Tesla or even better. So they invested, I guess, if I'm not mistaken, $10 billion. So they kept it really, really secret and they didn't publish. However, that information became public because nothing is possible in reality. It's not possible to keep the information secret or confidential because the engineers working there, they will basically talk to their wives or maybe to their drivers, whatever it is, to their friends, and effectively it will get published. So এই যেভাবে এগুলো নাথিং ইজ কল্ড সিক্রেট. সো যখন আপনার মার্কেটটা স্ট্রং ফর্মে থাকে তখন পাস্ট ইনফরমেশন, পিএসআই প্লাস সিক্রেটিভ ইনফরমেশন অল গেটস রিফ্লেক্টেড. বুঝতে পেরেছেন? তাইলে ইউ সি দ্য ডিফারেন্স অ্যাকর্ডিং টু দ্য থ্রি লেয়ার্স অর থ্রি ফর্মস. তার মানে উইক ফর্মে শুধু পাস্ট, সেমি স্ট্রং ফর্মে পাস্ট প্লাস পিএসআই, আর যখন স্ট্রং ফর্ম হয় past, PSI plus secret. There is nothing called secret. All information, যখন ওই secret লোকজন জানবে, automatically share price will move up. So এটা এই তিনটা ফর্ম আছে. এটা খুব সুন্দর করে ওই কোশ্চেনে বলা আছে. I would strongly recommend you please go through question number 39 and like annotate and memorize, the key concepts of these three. But in a nutshell, this is the summary, but you need to learn a lot more from this question.
I hope you understood. Now, allow me a few minutes so that I can send you the mail on the investment appraisal, and then we are going to start in a moment about investment appraisal. Meanwhile, if you have any questions on cost of capital, you are free to ask. Hello. I've just sent the investment appraisal synopsis and then past ICW questions. I'm just wondering if you have received them. Yes, sir, we have received them. Very good. All right. So investment appraisal, you have got some summaries. I'm not going to go over it since
we all are fasting, then it's really terrible to talk too much on that during fasting. Okay, so these are the topics you just need to go over. So these are self-explanatory. And let's talk about the techniques. So you have got multiple techniques, various techniques for investment appraisal. So we can apply payback period, discounted payback, accounting rate of return, NPV, IRR, and MIRR. So MIRR is not the topic which are often related to application level. This is more of an advanced level topic you will get to learn. But NPV is the net present value. This is the main topic we will be focusing on. And rest of the topic, rest of the techniques, I suppose you learn from knowledge level. So I'm not going to go over it now. So it's your responsibility to recheck your knowledge on the payback, discounted payback, accounting rate of return, or maybe IRR. So you got to do it by yourself. Okay. So এগুলা কিন্তু আপনারা নিজেরাই করবেন। Now, when you talk about the NPV, you need to really be mindful about the relevant cash flow. So because financial management is focused on relevant cash flows instead of profit, so we need to understand the relevant cash flows. If you can really calculate, if you can really identify the relevant cash flows, your job is done for investment appraisal. The major difficulty students do face is to identify the relevant cash flow. It's not straightforward. It's not like financial accounting. I have made this expense, therefore that amount should be deducted. That amount should be deducted from income statement and from cash flows. It's not like that. So you need to be really intuitive, insightful. You need to think of the relevant cost concept, opportunity cost concept, deprival value concept in order to calculate the cash flows. So I'll show you momentarily how do we do that. You also need to think of the tax, so how you're going to give the impact of tax, and then inflation, because whenever we do the projections, and if the projections is made at the current price, it is not basically inclusive of inflation. What I mean today, let's say I want you to calculate or project the rice price, okay, in 5 years' time or next 5 years' times, what will be the potential rice price? And you went to Karan Bazaar and you saw 80 taka is the rice price, and you thought 80 taka will prevail in the next 5 years, which is very, very unrealistic, unlikely. And if you apply that 80 taka for next 5 years, it's no brainer. So এটা আসলে হইল না। Okay, so you need to give the appropriate adjustment with the inflation. You need to find out the real inflation applicable for the rice. Let's say rice applies 5% inflation. So you need to apply 5% inflation on that. 80 times 5% every year, and then find that cash flow next 5 years. Okay. Whenever you have the risk and uncertainty, you need to apply the expected values. Expected value is different. Expected value means if we apply probability, we can get the expected value. We need to think of the sensitivity analysis to certainty equivalent. Then you also need to think of the real option. Real option means if you have, we will talk about that later, not now. So for the time being, let's park these discussions here. So our entire discussions will be based on net present value. Okay. Now, these techniques, you just double check from this math. So you need to do this math by yourself, and answer is given in the parenthesis. এটার মধ্যে দেওয়া আছে. You please do it by yourself. Now, you have also been given the merits and demerits of various techniques. So this is important for the exam you might get. So possibly you have been asked to calculate using the net present value or maybe payback period, and you have been asked to write down the advantage, disadvantage, or merits, demerits of this particular model. Okay. Then NPV. How does the NPV format look like? So you just need to memorize that. The NPV ফরম্যাটটা কিরকম হবে সেটা আপনাকে একদম প্রপারলি মেমোরাইজ করতে হবে। Just 1 second. একটু bear with me.
সরি, আমার অ্যাডভাইস দিতে হয়েছে বুঝছেন, খালি লোকজন ফোন করে। খুব একটা ইন্টারেস্টিং সিচুয়েশন ফেস করছি বুঝছেন। আপনারা শুনতে চান? দ্যাট ইজ রিলেটেড টু ইউর ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং। Sure, sir. Please. ওকে, কেসটা হলো এরকম। এটা একটা কর্পোরেট গার্মেন্ট কোম্পানি, ঠিক আছে? ওর আমি ভ্যালুয়েশন করে দিয়েছিলাম, অ্যাসেটের ভ্যালুয়েশন, মনে করেন লেটস সে ওর বিল্ডিংস, ঠিক আছে? এখন বিল্ডিংস এর ভ্যালুয়েশন করে রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভ আসছে, হ্যাঁ। ওর কোশ্চেন হলো হাউ ডু উই অ্যাকাউন্ট ফর দ্যাট। তো রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভ তো নর্মালি সে রিকগনাইজ করবে, তাই তো, আর অ্যাসেটের ভ্যালু বাড়াবে। সো দ্যাটস নট দ্য এন্ড। এইখানে রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভের উপর কিন্তু ডেফার ট্যাক্স হবে, রাইট? কারণ রিভ্যালুয়েশনের যে রিজার্ভ, ওটা তো ট্যাক্স বেজে আর আপনার ওইটা নাই। সো দেয়ারফোর কোশ্চেন অফ deferred tax come in and it will trigger deferred tax liability. এই যে deferred taxটা, মানে হাউ ডু ইউ ট্রিট এইটা, বেসিক্যালি সিন্স ইউ আর রিকগনাইজিং রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভ ইন দ্য ওসিআই, ইট ইজ এ কম্পোনেন্ট অফ ওসিআই, ইউ নিড টু চার্জ deferred tax in the ওসিআই, অলরাইট? এবং আরেকটা জিনিস, যখন আপনি ইনকাম ট্যাক্স করবেন, রিয়েল মানে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন দিবেন, ওইখানে তো আপনি ওই অ্যাকাউন্টিং ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাড ব্যাক করবেন, ট্যাক্স ডেপ্রিসিয়েশন মাইনাস করবেন, সো ইটস ফাইন। আরও একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট আপনি দিতে পারবেন, সেটা হলো নতুন যে অ্যাসেটের ভ্যালুটা হলো ওইটার ডেপ্রিসিয়েশন আর অরিজিনাল কস্টের উপর যে ডেপ্রিসিয়েশন পার ইয়ার, এইটা ডিফারেন্সিয়াল অ্যামাউন্ট আপনি চাইলে রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভ থেকে রিটেন আর্নিংসে ট্রান্সফার করতে পারবেন, নেট অফ ডেফার ট্যাক্স। ওকে, সো এইটা করা যাবে। এখন কোশ্চেন এইখানে এই পর্যন্ত হইলে কোনো সমস্যা নাই, দ্যাট ইজ প্লেন ভ্যানিলা। কোশ্চেন হলো ওদের এই মানে ওদের যে মিনিমাম ট্যাক্স আছে ওদের, ওই যে আপনার থাকে না এক্সপোর্ট প্রসিডস এর উপর একটা ট্যাক্স কাটে বাংলাদেশ ব্যাংক, মানে বাংলাদেশ এই ব্যাংকগুলা। তো ওই যে ওর মিনিমাম ট্যাক্স ইজ হায়ার দ্যান রেগুলার ট্যাক্স। এখন বলে এই সিচুয়েশনে হোয়াট ডু আই ডু? এই সিচুয়েশনে ইউ ডোন্ট নিড টু রিকগনাইজ ডেফার ট্যাক্স ইফ ইউ থিঙ্ক, মানে আপনাকে ইউ নিড টু মেক দ্য অ্যাসেসমেন্ট হোয়াট কুড বি দ্য পোটেনশিয়াল tax liability in the coming years, and if you think this minimum tax will be higher in future years too, so with the adequate disclosures you can disclose not recognizing the logic for not recognizing deferred tax in this situation. কারণ এই ক্ষেত্রে আপনি যদি করেনও, ইউ ওয়ন্ট হ্যাভ দিস অপশন টু অ্যাডজাস্ট ইন ফিউচার, কারণ আপনার তো রেগুলার ট্যাক্স হচ্ছে না। আপনারা কি আমার কথা বুঝছেন নাকি বুঝেন নাই? আচ্ছা, না বুঝলেও সমস্যা নাই, দ্যাটস লাইক ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং, অ্যাডভান্সড ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং। সো ইটস কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। সো এই মাত্র আমি অ্যাডভাইস দিয়ে দিলাম। এনিওয়ে, এইবার লেটস টক অ্যাবাউট অ্যাডভান্সড এনপিভি। অ্যাডভান্সড এনপিভি মিনস আপনাকে এনপিভি করতে গেলে ফার্স্টলি যে কাজটা করতে হবে, ইউ নিড টু ফাইন্ড আউট দ্য ক্যাশ ফ্লো। সো ক্যাশ ফ্লো আমরা কিভাবে বের করি দেখেন, ইউ স্টার্ট উইথ সেলস। প্রত্যেকটা কোম্পানির সেলস বের করবেন, সামটাইমস সেলস মাইট বি গিভেন, অথবা সেলসের ইন্ডিকেশন যদি দেওয়া থাকে, সেলস প্রাইস ইজ 480 অ্যান্ড ইনফ্লেশন ইন দ্য সেলস প্রাইস পার ইউনিট ইজ 2%। তাহলে কি হবে, এবং আপনি যদি নেক্সট 5 ইয়ার্স এর করেন, তাহলে কি সেলস প্রাইসের সাথে ইনফ্লেশন দিয়ে ইউনিটস দিয়ে আপনি মাল্টিপ্লাই করে সেলস বের করতে পারবেন। সো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড সেলস দেওয়া থাকে অনেক সময়, অনেক সময় ইউ নিড টু ক্যালকুলেট দ্য সেলস। কস্ট, যে কস্টটা আছে সেটাকে আমরা মাইনাস করব। এই কস্ট মিনস এটা ক্যাশ কস্ট। এই কস্ট মিনস হোয়াট? ক্যাশ কস্ট। তার মানে ইট ডাজেন্ট ইনক্লুড ডেপ্রিসিয়েশন। যদি ডেপ্রিসিয়েশন হয় তাহলে ফরম্যাট আবার ডিফারেন্ট হবে, সেটা আমি দেখাচ্ছি ইন এ মোমেন্ট। সো আপাতত স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট হলো সেলস লেস কস্ট হুইচ ইজ ক্যাশ কস্ট। তার মানে সেলস লেস কস্ট আমরা পেয়ে গেলাম। এইটার উপর আমরা ট্যাক্স ডিডাক্ট করব, ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার যেটা আছে সেটা মাইনাস করব, ওইটার স্ক্র্যাপ ভ্যালু, ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারটার যে স্ক্র্যাপ ভ্যালু থাকবে ফাইনালি সেটাকে আমরা অ্যাড ব্যাক করব। ট্যাক্স বেনিফিট অন ক্যাপিটাল অ্যালাউন্সেস, ক্যাপিটাল অ্যালাউন্সের উপর যে ট্যাক্স মানে ডেপ্রিসিয়েশনের উপর যে ট্যাক্স সেভিংস ইউনিট টু অ্যাড ব্যাক। কারণ কি, এখান থেকে যেহেতু আপনি ডেপ্রিসিয়েশন মাইনাস করেন নাই, দেয়ারফর এফেক্টিভলি ইউ হ্যাভ ডিডাক্টেড হায়ার অ্যামাউন্ট অফ কস্ট, এই জন্য আপনাকে ট্যাক্স বেনিফিট অন ক্যাপিটাল অ্যালাউন্স অ্যাড ব্যাক করতে হবে। এটা কি বোঝা যায়? স্যার এটা একটু আবার এক্সপ্লেন করবেন। আমরা বলেছি এই যে কস্ট, এই কস্টের মধ্যে কি ডেপ্রিসিয়েশন অ্যামortization মাইনাস করতেছি? করতেছি না, তাই না? তার মানে না। এফেক্টিভলি কি আমি হায়ার অ্যামাউন্ট অফ কস্ট মাইনাস করতেছি। ইয়েস। সো এই জন্য আমরা ওই অ্যাডজাস্টমেন্টটা দিব ক্যাশ ফ্লোতে, ট্যাক্স বেনিফিট অন ক্যাপিটাল অ্যালাউন্স, মানে ওই যে ডেপ্রিসিয়েশনের উপর যে ট্যাক্স সেভিংসটা,
সেটাকে আমরা অ্যাড ব্যাক করে ওই ইম্প্যাক্টটাকে নিউট্রালাইজ করে ফেলতেছি। ওকে, ও আই এম গোয়িং টু শো দ্য, আপনি এখনো ওকে না, বুঝছেন, কারণ এটা আমি জানি যে এখনো আপনারা বুঝেন নাই। সো হোয়াট আই এম গোয়িং টু ডু ইন এ মোমেন্ট, আই এম গোয়িং টু শো দ্য ডিফারেন্স বিটুইন বাংলা মডেল, বাংলা মডেল মিনস হচ্ছে আমরা যে ওয়েতে মানে কমফোর্টেবল উইথ, আর হচ্ছে ব্রিটিশ মডেল। So either of the model will produce exact same result, and how does it reconcile? I'm going to show it momentarily. Okay. So আপাতত লেটস মানে পার্ক ইট ফর দ্য টাইম বিং যে আমরা এটাকে অ্যাড ব্যাক করবো। তাহলে কখন অ্যাড ব্যাক করবো? যদি আমরা ডেপ্রিসিয়েশন মাইনাস না করি তাইলে ট্যাক্স বেনিফিট অন ক্যাপিটাল অ্যালাউন্স অ্যাড ব্যাক করবো। ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের ইনক্রিমেন্ট বা ডিক্রিমেন্ট এটাকে আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট দিব, এবং নেট ক্যাশ ফ্লো পাবো ফাইনালি। এইটাকে আমরা ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, আমরা শিখছি বাই দিস টাইম হাউ টু ক্যালকুলেট দ্য ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর। সেই ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর দিয়ে উইল ফাইন্ড দ্য প্রেজেন্ট ভ্যালু। আচ্ছা একটা সেকেন্ড, আপনার ওই হালিম ভাই ফোন দেয়। হ্যালো, জি, সরি, ওই হালিম ভাই ই করছিল, মানে যেটা হবে আপনাদের নেক্সট উইকে হয়তো ক্লাস নেওয়া যাবে না, তারপরের উইকেই করতে হবে, মানে ওই 2-3টা ব্যাচ চলে তো। সো আপনাদের মানে মুশকিল হয়ে যাচ্ছে আর কি, সমস্ত টাইম ম্যানেজ করা আর কি, টাইম ম্যানেজ করা প্লাস ওই এতগুলো ব্যাচের ক্লাস করা ভেরি ডিফিকাল্ট। এনিওয়ে, সো আপনারা এই ইয়াটা ফরম্যাটটা বুঝতে পারছেন? yes sir. ওকে, ক্লাস মেটেরিয়ালটা কি স্যার মেইলে দেওয়া হয়েছিল স্যার? এগুলো তো মেইলে দিচ্ছি একটু আগে। স্যার স্যার এটা আসে নাই মেবি স্যার, পাচ্ছি না স্যার এই জন্য। না, অনেকে পেয়েছে, আপনি ওই আপনাদের যে ইয়া আছে না, ক্লাস ক্যাপ্টেন, ওনারে বলেন, উনিও হোয়াটসঅ্যাপ এটাকে দিয়ে দিবে, অসুবিধা নেই। ওকে, বুঝতে আচ্ছা এইবার লেট মি শো ইউ হাউ দ্য ব্রিটিশ ওয়ে অ্যান্ড দেন বাংলা ওয়ে রিকনসাইল। ঠিক আছে, একটা হলো ধরেন ট্রেডিশনাল ওয়ে, আর একটা কি আইসিডব্লিউ ওয়ে, রাইট? দেখেন দুইটা কিভাবে আপনার এক হয় সেটা আমরা দেখাবো এখন। দেখা যায় এক্সেল? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। ভেরি গুড। So let's say you have got sales. I'm not going to take all the elements of that cash flow. আমি আসলে যেখানে যেখানে ডিফারেন্সটা হয় সেটা আমি দেখানোর ট্রাই করতেছি। 100 টাকা is the sales. Cost, total cost or cash cost. মানে ট্রেডিশনালটা টোটাল কস্টটাকে মাইনাস করে দেয়, which is let's say 70, আর ক্যাশ কস্ট সে ছিল 50। তার মানে ডেপ্রিসিয়েশন কত অ্যাকচুয়ালি বলেন তো? নন ক্যাশ এক্সপেন্স 20 বলতে পারি? জি স্যার, বলা যায়। হুম,
ওকে, আমরা ট্যাক্স মাইনাস করব। লেটস সে 30% is our tax. সোহাগ, আপনাদের এই যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে না, সোহাগ, কি জানো, সাগর, আহমেদ হোসেন সাগর, আপনি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আপনাদের ওই ইয়াকে বলেন, ওরা দিয়ে দিবে ওইখানে, ওই ক্লাস ক্যাপ্টেন যে আছে। আর মেজরিটি তো ইমেল পেয়েছে আই গেস। সো এখানে দেখেন, আপনি পেলেন হচ্ছে 35, আর এখানে কত, 21, তাই তো? এইখানে দেখেন what the ICAW does. Firstly, talk about the traditional. ট্রেডিশনালরা যেটা করে, since we have deducted the entire cost of 70, তারা কি করে, ডেপ্রিসিয়েশনটাকে আবার অ্যাড ব্যাক করে, রাইট? কত টাকা এটা, 20। আর আইসিডব্লিউ যে কাজটা করে, ট্যাক্স সেভিংস অন ডেপ্রিসিয়েশনটাকে অ্যাড ব্যাক করবে। ডেপ্রিসিয়েশন কত, 20, তার উপর ট্যাক্স সেভিংস 30%, সো হুইচ ইজ 6, and you got 41 here, and you got 41 here. খেয়াল করছেন? And it matches exactly same cash flows you are getting under both method. But you have to have understanding on ICW, because we are solving mostly the ICW questions, and then if you don't understand how it is being aligned or reconciled, so still you can solve with some confusions back in your mind. So that's not a good thing. So now you understand why this difference is arising and how does it reconcile. এখন কি বোঝা গেছে? Yes, sir. Very good. Okay. এইবার আমরা সুন্দর করে আবার একটু এই লেআউটটা দেখি। তাহলে if we want to calculate the cash flows, how do we do that? We always start with sales, then cost means হচ্ছে cash cost, then sales less cost, taxation মাইনাস করব, ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার যেটা আছে সেটা মাইনাস করব, যদি স্ক্র্যাপ ভ্যালু থাকে সেটাকে অ্যাড ব্যাক করব, ট্যাক্স বেনিফিট অন ক্যাপিটাল অ্যালাউন্স, ওই যেটা আমরা করলাম 6 টাকা, ওরকম ভাবে ক্যালকুলেট করে নিব, ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের অ্যাডজাস্টমেন্ট থাকলে সেটা আমরা দিব, কিভাবে দিতে হয় দ্যাট আই উইল শো ইউ ইন এ মোমেন্ট, ট্যাক্স বেনিফিট অন ক্যাপিটাল অ্যালাউন্স কিভাবে ইয়ার অন ইয়ার করতে হয় সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখাবো, ডোন্ট ওয়ারি। Then finally you can calculate the net cash flows. So these particular format you need to memorize actually. So whenever you see NPV model or maybe valuation model, you need to follow this particular format. Okay, so এই ফরম্যাটটা অবশ্যই আপনার মাথায় গেঁথে ফেলতে হবে। Now Sir, concepts, why does some of the elements extending to one extra period 5 পর্যন্ত কোনটা? তো হচ্ছে না? টাইম পিরিয়ড 5 এর সব এলিমেন্ট গুলো নাই, কয়েকটা আছে। ও, পিরিয়ড 5 এর সব এলিমেন্ট গুলা নাই, দ্যাটস এ ভেরি গুড কোশ্চেন। পিরিয়ড 5 এর সব এলিমেন্ট গুলা নাই, এটার এরকম কারণ হইতে পারে, সে এই যে স্কার্ভ ভ্যালু, হ্যাঁ আমি জাস্ট অ্যাসিউমিং স্কার্ভ ভ্যালুটা আপনি 4th ইয়ারে গিয়ে সেল করতেছেন, অথবা 5th ইয়ারের শুরুতে আপনি অ্যাসেটটা বিক্রি করছেন। ইফ ইট ইজ দ্য কেস, 5th ইয়ারের শুরু হলে এটা কি 4th ইয়ারের এন্ডে আসবে না ক্যাশ ফ্লোতে? ইয়েস স্যার। এবং এইটার সাথে যে ক্যাপিটাল অ্যালাউন্স, সেটাকে কিন্তু ইউ গট টু ওয়েট আনটিল দ্য এন্ড অফ ইয়ার 5, সো ইট কুড বি বিকজ অফ দ্যাট। বুঝতে পারছেন? সো আপাতত ডোন্ট বদার অ্যাবাউট দ্য টাইমিং, এই জিনিসগুলা অ্যাজ উই প্রোগ্রেস ইউ উইল গেট টু নো। এটা নিয়ে আপনি মোটেও বদার করেন না, ঠিক আছে? যে 5-এ আসছে 4-এ নাই, এটা কিভাবে আসে ইউ উইল গেট টু নো, ঠিক আছে? ডোন্ট ওরি অ্যাট অল, এটার প্রত্যেকটারই লজিক আছে। ওকে, এইবার আসেন, লেটস টক অ্যাবাউট দ্য মেইন কনসেপ্ট you have to have in order to calculate the relevant cash flows. The brutal honesty is, even many of us who has become chartered accountant, qualified chartered accountant, they do struggle to identify the relevant cash flow concept sometimes. কিরকম? দেখেন, এটা এত ইজি না,
honestly speaking. But I mean, if you give a good thought and good understanding, then you can identify it fairly quickly. রেলিভেন্ট ক্যাশ ফ্লো হতে গেলে ফিউচারিস্টিক হইতে হবে। ফার্স্টলি কি হইতে হবে? এটা ফিউচারিস্টিক হইতে হবে। লেটস সে আমি যদি বলি I have made a survey for a future project and I have spent 1 lakh taka for this survey. In the accounting point of view, since you have spent, you need to book it. But from the financial management point of view, they will be saying this is irrelevant because you have already spent the amount. Whether you are going to go ahead with the new project, this amount has already been spent on, so therefore it will be treated as sunk cost. Okay, so we are not going to consider for project evaluation. বোঝা গেছে? So see the fine line. কিন্তু আপনি যদি এই কনসেপ্ট যদি না থাকে, তখন আপনাকে ওই দেখা গেল আননেসেসারি তর্ক করতে থাকবে, টাকা তো আমার খরচ হয়ে গেছে, তাইলে আমি কেন দিব না? So do not, like initiate the discussions with those stupid. তারে বলবেন যে you go through the financial management concept again and then come back. Okay? কারণ আপনি সবার সাথে ওই আলোচনা করে বুঝবেন না, কারণ if he doesn't have this understanding, তাইলে তাকে এটা বোঝানো যাবে না। তাহলে রেলিভেন্ট ক্যাশ ফ্লো হইতে গেলে কি হবে? ফিউচারিস্টিক হইতে হবে, ইনক্রিমেন্টাল ক্যাশ ফ্লো হইতে হবে। ইনক্রিমেন্টাল ক্যাশ ফ্লো, take the word incremental cash flow, typically excludes sunk cost, the example which I have given. For example, even let's say you bought some materials which will be used for the project, but still you are undecided whether you want to go ahead with the project. So you understand my example, which is really tricky. আমি কি বললাম? আপনি এখনো ডিসিশন নেন নাই এই প্রজেক্ট নেবেন কিনা, কিন্তু মাতবরি করে আপনার প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজার কিনে ফেলছে, র ম্যাটেরিয়ালস কিনে ফেলছে ফর দ্যাট নিউ প্রজেক্ট। Accounting point of view, you will account for it. But if you reach out to me for evaluation, project evaluation, I will put the zero outflow for these materials. কেন? কারণ হচ্ছে আপনার ওই ম্যাটেরিয়ালসটা অলরেডি আপনি কিনে ফেলছেন, প্রজেক্ট আপনি নেন আর না নেন অলরেডি আপনার ম্যাটেরিয়াল কেনা হয়ে গেছে, therefore আপনাকে এটা জিরো। বাট যদি এরকম হয় ম্যাটেরিয়ালটা বিক্রি করা যাবে 20 টাকা পার কেজি, আপনি কিনছিলেন 25 টাকা করে, দেন আমি 20 টাকা করে পার কেজিতে ওটার কস্টটা কনসিডার করবো, নট 25 টাকা। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে দ্য ফাইন লাইন, দ্য বিউটি অফ FM? Yes, sir. And it doesn't include non-cash item, depreciation, amortization, book value of the assets, unavoidable cost. Depreciation তো আমরা নেই না, এটা আমরা জানি। Book value of the asset কেও আমরা নেই না। Unavoidable cost means, for example, you have the head office cost and you are taking a new project and then head office is allocating a portion of their cost to the new project. So it will be considered as unavoidable cost. এটা কি আসবে? আসবে না। Alright, এটা আসবে unavoidable cost? না। আসবে না। For example, overhead allocation and also finance cost. কি আসবে না? Finance cost. দেখেন, majority of our CS, they have confusions about this. বুঝতে পেরেছেন? অনেকেই মানে আমরা সিএ হয়ে গেছি, বাট স্টিল ওই যে আপনার প্রজেক্ট ইভ্যালুয়েট করতে গিয়ে বলে যে আমরা তো লোন নিয়েছি, লোন নিয়ে প্রজেক্ট করতেছি, সো এটার ফাইন্যান্স কস্ট তো তাহলে মাইনাস করা উচিত। নো, ইউ শুড নট। কারণ কি, আপনি তো WSCC ইউজ করতেছেন, সিন্স ইউ আর অ্যাপ্লাইং দ্য WSCC, ইউ শুড নট ডিডাক্ট দ্য ফাইন্যান্স কস্ট। কিন্তু ও তখন মানে ওর লজিক থাকবে এটার জন্য তো ক্যাশ আউটফ্লো হচ্ছে, সো ইট হ্যাজ এ ডিফারেন্ট ডাইমেনশন, এটার জন্য ক্যাশ আউটফ্লো হচ্ছে, দ্যাটস রাইট। বাট আমি যখন টোটাল প্রজেক্ট ক্যালকুলেট করতেছি, প্রজেক্ট ভ্যালু, ওই প্রজেক্ট ভ্যালু থেকে ডেটেড টোটাল কস্টটা আমরা মাইনাস করে দিচ্ছি, দিয়ে উই আর ফাইন্ডিং আউট দ্য ইকুইটি ভ্যালু, দেয়ারফোর উই ডু নট নিড টু ক্যালকুলেট, উই ডু নট নিড টু ডিডাক্ট ফাইন্যান্স কস্ট সেপারেটলি। আপনারা কি আমার কথা বুঝেন? আরেকবার বলুন স্যার। ওই ফাইন্যান্স কস্টটা আমরা তো যদি ডিডাক্ট করি, তাইলে কিন্তু আমাদের ওই যে ক্যাশ ফ্লো হয়ে যাচ্ছে সললি ফর দ্য ইকুইটি হোল্ডার্স, তখন কিন্তু WSCC দিয়ে ডিসকাউন্টিং করা যাবে না। সো সিন্স আওয়ার ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর ইজ WSCC, আমরা কিন্তু ফাইন্যান্স কস্টকে ডিডাক্ট করতে পারবো না। ওকে, তো আমরা ফাইন্যান্স কস্ট বাদ দেওয়ার আগে, মানে ইন্টারেস্ট বাদ দেওয়ার আগে যে ক্যাশ ফ্লোটা থাকে তাকে WSCC দিয়ে ডিসকাউন্টিং করব, করে টোটাল প্রজেক্ট ভ্যালু বের করব। এখন যদি আমরা বলি এই প্রজেক্টের কতটুকু ইকুইটি হোল্ডারের, কতটুকু ডেট হোল্ডারের, সেটাকে আমরা স্প্লিট করে দেখাইতে পারবো কিভাবে? লেটস সে ইউ হ্যাভ গট টোটাল প্রজেক্ট ভ্যালু অফ 150 which has been derived applying the WSCC.
So 150 এর মধ্যে 50 টাকা is the balance of debt. So you deduct that 50 টাকা as debt and then 100 টাকা is equity. Okay, this is how you can make the split between debt and equity holders. Am I clear? Yes, sir. But specifically include all opportunity cost. কোনো opportunity cost যদি থাকে that you need to think of. Opportunity cost is the cash flow foregone if a unit of resources is used on a project instead of the best alternative way. So we are going to go over the relevant cash flow concept and opportunity cost in a moment. তারপরে হচ্ছে আমরা অন্যগুলা করব। এবং আমার অ্যাডভাইস গুলা নিয়েন, সেটা হচ্ছে ডু নট জাস্ট জাম্প ইনটু দ্য কোশ্চেন সলিউশন উইদাউট হ্যাভিং প্রপার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাবাউট দ্য কনসেপ্ট. So firstly, develop your concept first, have the rock solid foundation, and then go for question solution. Whenever you develop your understanding, no matter what sort of questions you are getting to get in the exam, you will be able to give a reasonable answer. বুঝে গেছে? Now, you open your study manual. এটা পুরানো ম্যানুয়ালে সম্ভবত আমি রেফারেন্স দিয়ে রাখছি 25-28, বাট নতুন ম্যানুয়ালেও এক্সাক্ট সেম ম্যাথ আছে। ওইটা বের করেন, বের করে এটারে লেটস সলভ দিস। ওকে, কই গেল? Here we go. ইসলামিক ফাইন্যান্স কিন্তু একটা কনসেপ্ট আছে, আপনাদেরকে বলেছি এই বইটা অ্যাকচুয়ালি আমি রিভিউ করছি, কিছু টাইপো টাইপো থাকতে পারে, ফরগেট অ্যাবাউট দ্যাট, বাট এখানে নতুন কিছু কনসেপ্ট আছে। ফর এক্সাম্পল ইসলামিক ফাইন্যান্স, ইন্টারন্যাশনাল ভ্যালুয়েশন স্ট্যান্ডার্ডের একটা ওভারভিউ দেওয়া আছে। তারপরে হচ্ছে আপনি দেখবেন অনেক আইটি টার্মিনোলজি হ্যাজ বিন ইনকর্পোরেটেড ইন বাই দ্য আইসিএডব্লিউ। সো অল দোজ কনসেপ্ট, তারপরে হচ্ছে আপনার সাস্টেইনেবিলিটি রিপোর্টিং, এনভায়রনমেন্টাল অ্যাকাউন্টিং, সো এই যে জিনিসগুলো রয়েছে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অন দ্যাট। ওইগুলো থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসে কোয়াইট ফ্রিকুয়েন্টলি। অলরাইট, নাও লেটস টক অ্যাবাউট রেলিভেন্ট কস্ট অফ ম্যাটেরিয়ালস। আমরা রেলিভেন্ট কস্ট কিভাবে ক্যালকুলেট করি? A new contract requires the use of 50 tons of metal ZX81. This metal is used regularly on all the firm's projects. At the moment, there are in inventory 100 tons of ZX81, which are about 200 tons. Current purchase price 210. The metal could be disposed of for net scrap proceeds of 150. What cost should the new contract be charged for ZX81? So let me just copy and solve it together. এটা হচ্ছে we're starting, হ্যাঁ, এটার উপর আমরা will just add on, build on new examples. Okay, ওই এটা হচ্ছে না কেন? ওকে, ওকে, so একটা নিউ কন্ট্রাক্ট আছে, লেটস সামারাইজ দিস। তার কি দরকার? জেডএক্স 81 কতটুকু দরকার? 50 টনস, তাই না? That is the requirement. Okay, this metal is used regularly on other projects. At the moment, there are inventory of 100 tons. Which are bought 200 per tons. Okay, current purchase price $210 per ton. So that is the scenario. Relevant cost কত? মানে আমার ক্যাশ ফ্লোতে আমি ম্যাটেরিয়ালস এর জন্য কত কস্ট নিব? So you understand? বোঝা যায়?
The new contract ZX81 50 টন রয়েছে তার রিকোয়ারমেন্ট, কিন্তু ইনভেন্টরিতে 100 টন রয়েছে, বাট এইটা রেগুলারলি ইউজ হয় ফর আদার প্রজেক্টস, কিন্তু সে কিনছিল 200 টাকা করে। এখন কারেন্ট নতুন করে কিনতে গেলে 200 টন হবে। এখন ইউ আর দ্য প্রজেক্ট ম্যানেজার অফ নিউ প্রজেক্ট। এখন হোয়াট উইল বি দ্য রেলিভেন্ট কস্ট ফর নিউ প্রজেক্ট পার টন? 200 টাকা, 210 টাকা, 0 টাকা? What should be your opinion? 210. 210? কেন? What is the logic? Because this is a new contract and uh, they will have to buy new inventory anyways. So they should use the new current purchase price. Very good. So whatever Tasnia, তাই তো? Tasnia is saying is correct. দেখেন এখানে লজিকটা হলো, এই particular inventory ZX81, these materials are used throughout the projects for other projects. এই জন্য তার ইনভেন্টরিতে এটা রয়েছে 200 টাকা করে। ইটস লাইক, মনে করেন অন্য অন্য প্রজেক্টে ডিফারেন্ট ম্যানেজার রয়েছে, লেটস পুট ইট দ্যাট ওয়ে। এখন আপনি ওর কাছ থেকে ইনভেন্টরিটা লোন নিচ্ছেন 50 টনস, যে ভাই মিস্টার এক্স, আপনি আমাকে 50 টন দেন, আমি আপনাকে আবার দিয়ে দিব, তাই তো? কারণ ওর তো 100 টন ওর রিকোয়ারমেন্টের জন্য কিনে রাখছে। হি ইজ বেসিক্যালি গিভিং ইউ দ্য লোন, প্রোডাক্ট মানে স্টক লোন দিচ্ছে আপনাকে। দিলে ওর বইয়ে আছে 200 টাকা করে, ইউ আর নট অ্যালাউড টু চার্জ ইট এট 200। কারণ কি, ও যখন আপনার কাছে ফেরত চাইবে, ইউ গট টু রিইম্বার্স ইট এট দ্য কারেন্ট কস্ট। আপনাকে 200 টাকায় মার্কেটে এটা পাবেন না। সো ইউ গট টু স্পেন্ড 210 টাকা পার টন ইন অর্ডার টু রিফিল দ্যাট স্টক টু দ্য আদার ম্যানেজার or to the other department. Therefore, আপনার current cost will be your relevant cost. Did you all understand the logic? সবাই কি বুঝতে পারছেন, না আবার বলতে হবে? আমার তো আই এম শিওর যে বুঝছেন কিনা। Yes, sir, clear. হুম, আচ্ছা, তাহলে in that case relevant cost will be 210. Let's put the hypothesis differently. Let's say it doesn't have, you have got inventory 100 tons, 200 per ton. It doesn't have any use in existing productions and no market demand. ঠিক আছে? It doesn't have any use in existing operations. মনে করেন এইটারই আমি ডিফারেন্ট আরেকটা সিনারিও বলতেছি। এই প্রোডাক্টের কোনো এক্সিস্টিং অপারেশনে ইউটিলাইজ নাই এবং এটার কোনো মার্কেট ডিমান্ডও নাই, যে মার্কেটে আপনি বিক্রি করবেন সেই ডিমান্ড নাই। হোয়াট উইল বি দ্য রেলিভেন্ট কস্ট ইন দ্যাট কেস? 200. নো। স্যার 0 হবে। ভেরি গুড। কে বললো এটা? স্যার আমি সুমি। ওকে, ভেরি গুড, ওয়েল ডান। এটা 0 হবে। কেন বলেন তো 0 হবে? কারণ এটার তো আমার আদার কোনো ইউজও নাই, আমি স্টক হিসেবেও বিক্রি করতে পারবো না, মানে কোনো রাইট, কাজেই লাগছে না। কোনো কাজেই লাগছে না। তার মানে এটার ইউজটা হলো, ধরেন আমি যদি ওই ভদ্রলোক যদি আপনার কাছে টাকা চায়, আপনি ওরা বলবেন কি তুমি এটার বাইরে বিক্রি করে দাও। উইল হি বি এবল টু সেল ইট? অ্যান্সার ইজ নো। সো হি উইল বি বেটার অফ ইফ হি গিভ ইট টু ইউ, কারণ তার তো আসলে জায়গা নষ্ট হচ্ছে, কোনো ইউজও নাই। সো বেসিক্যালি আই এম জাস্ট মানে পুটিং ইট ইন দ্যাট ওয়ে ব্যালান্সলি। সো অ্যাকচুয়ালি ইন দ্যাট কেস ওভারঅল অর্গানাইজেশনের পার্সপেক্টিভে এটা তো অন্য কোনো প্রজেক্টে ইউটিলাইজ নাই, বাইরে যে বিক্রি করতে যাবে সেটাও নাই। দেয়ারফোর রেলিভেন্ট কস্ট উইল বি 0 ইন দিস কেস। সবাই কি বুঝতে পারতেছি? ওকে,
আরেকটা এক্সাম্পল দেই, ধরেন it doesn't have any alternative use, but can be sold in open market at টাকা 50 per ton. What will be the relevant cost in this case? যখন ডিফারেন্ট সিনারিও দিচ্ছি, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড দেন আনসার। কি বললাম? এইটার অল্টারনেটিভ ইউজ নাই, কিন্তু ওপেন মার্কেটে এটার বিক্রি করতে গেলে 50 টাকা করে বিক্রি করা যাবে। তাহলে স্যার 50 টাকা করে পার টন ধরতে হবে। রাইট, 50 টাকা করে পার টন আউটফ্লো ধরতে হবে। ভেরি গুড। আপনারা কি সবাই বুঝতেছেন? Yes, sir. গুড। এখন আরেকটা সিনারিও বলি। The materials is toxic in nature and it would require, oops, forget about typo, huh? Would require টাকা 25 per ton to dispose of. মানে এটার তো মার্কেট নাই, রাদার এটা ভেরি টক্সিক ম্যাটেরিয়াল। এটার যদি আপনার ডিসপোজাল করতে হয়, উল্টা 25 টাকা করে আপনার ইয়া হবে, কস্ট হবে। মানে ধরেন ইটস লাইক কাইন্ড অফ যে ইয়া থাকে না, টক্সিক ম্যাটেরিয়ালস লাইক অ্যাসিড ট্যাসিড কাইন্ড অফ ম্যাটেরিয়ালস। মানে ওইটা তো আর সব জায়গায় আপনি ডিসপোজ অফ করতে পারবেন না, ভেরি রেস্ট্রিক্টেড এরিয়াতে আপনাকে এই করতে হবে, তাই না? সেটাকে বলেন এখন। হুম, হ্যালো, 50 টাকা 50 টাকা কেন হবে? ডাবল হয়ে যাবে এটা তো, এটা তো আমার মানে হ্যাঁ, এটা কিন্তু শোনেন, প্রত্যেকটা কেস কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট। এই কেস, শুরুর যেটা কেস, এইটা এইটা বলে না ইস কেস ইউ নিড টু কনসিডার ইন্ডিপেন্ডেন্টলি। এইটা যখন শুধু এই কেসে ফোকাস করেন, এই ক্ষেত্রে কত হবে? হোয়াট উইল বি দ্য কস্ট, রেলিভেন্ট কস্ট? 25 ইনফ্লো আর আউটফ্লো? আউটফ্লো স্যার, ইনফ্লো হবে স্যার। ইনফ্লো ইনফ্লো জি। কি বলতেছে ইনফ্লো হবে? ইনফ্লো কে স্যার বলছে? স্যার আমি বলছিলাম, কারণ এখানে ওকে, তো কস্ট হচ্ছে। very good, very good. No, no, I really like the way you are answering. So very good, excellent. So দেখেন, এইটা ইনফ্লো হবে, ঠিক আছে? কেন ইনফ্লো হবে? এইটার তো মার্কেট নাই। ট্রাই টু পুট ইট অ্যান্ড দেন ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। কিরকম যে আমার এই পার্টিকুলার প্রোডাক্ট, এটার কি মার্কেট আছে? নাই। তাহলে মার্কেটে এটা বিক্রি করা যাবে না। সো আমি যদি এটা নতুন প্রজেক্টে ইউটিলাইজ না করি, তাইলে তখন আমাকে এটাকে ডিসপোজ অফ করতে হবে ম্যান্ডেটরিলি, বিকজ দিস ইজ টক্সিক নেচার প্রোডাক্ট লাইক অ্যাসিড, এবং তখন পার টনে 25 টাকা করে আপনাকে খরচ দিতে হবে। নাও ইফ ইউ আর ফরচুনেট এনাফ অ্যান্ড ইফ ইউ ক্যান ইউটিলাইজ দিস toxic item into your current project, then you will be able to save, as an organization, you will be able to save 25 টাকা per ton, তাই না? যদি আপনি অর্গানাইজেশনে ইউজ করেন, তাহলে কি 25 টাকা করে সেভ হয়ে যাবে না? জি স্যার। তাইলে ওই সেভিংসটা কার আসা উচিত? ওই সেভিংসটা বিলং টু নিউ প্রজেক্ট। ও তখন ক্লেম করবে এটাকে ক্যাশ ইনফ্লো হিসাবে। বুঝে গেছে? তাহলে এটা রেলিভেন্ট কস্ট উইল বি 25, এটা বেসিক্যালি সেভিংস হবে, ইনফ্লো। ভেরি ওয়েল ডান, ভেরি গুড। ওকে, কারো কনফিউশন থাকলে ডিসকাশন করতে পারেন। আমরা কিন্তু অনেকগুলো সিনারিও দেখছি। ওকে, এখন আমরা বইয়ে দেখি আর কি কি আছে, বাট বইয়ের থেকে আরো বেশি আপনাদেরকে আমি এখানে বলে ফেলছি যে আছে। দেখেন, আমরা উই স্টার্টেড উইথ দিস ওয়ান,
এইটা বলেন তো, নাম্বার 4 দেখে বলেন। সো নাম্বার 4 বলেন খুব দ্রুত, নাম্বার 4 and 5। স্যার 40 হবে আর 5 এ 25 হবে পার টন। Suppose again there is no alternative use. 4 is correct, 0 হবে। এটা I hope যে all of you understood. Number 5 বলছে suppose again there is no alternative use for auto and other than scrap cell, but there are only 25 tons in inventory. স্যার 4 এ তো No, 0 হবে না কারণ স্ক্র্যাপ ভ্যালু আছে। 4 এ তো scrap value কই আছে? বলে নাই তো। I'm talking about 4 এ তো নাই scrap value। এখানে তো আপনার scrap value কথা কিছু বলা নাই। ওকে, ঠিক আছে, স্যার নতুন বইয়ের একটা তাই। বোঝা যায় না আপনাদের কথা। স্যার নতুন বইয়ের কোয়েশ্চেনে বলা যে ও যদি না, আমরা তো নতুন বই, আপনারা না বাড়ি, একটা মুশকিল। নতুন বইয়ের কোশ্চেনে থাকলে তাহলে সে স্কার ভ্যালু কনসিডার করতে হবে। আর এইখানে এই পুরানো বইয়ে যদি যদি আমরা বলি এই পার্টিকুলার কোশ্চেন, এইখানে কি স্কার ভ্যালু আছে? নাই তো। সো হোয়াট উইল বি ইউর আনসার? ইউর আনসার শুড বি 0। আর যদি নতুন বই দেখেন তাহলে ইউর আনসার শুড বি স্কার ভ্যালুটাকে কনসিডার করতে হবে অ্যাজ ক্যাশ আউটফ্লো। ঠিক আছে? ইয়েস স্যার সরি আই মিক্সড। কোশ্চেন দেখতেছেন, এখানে অ্যান্সার দিচ্ছেন নতুন বই দিয়ে, এটা হবে? নাম্বার 5 দেখেন, নাম্বার 5 ঠিক করে বলেন কি হবে। স্যার নাম্বার 5 এ হচ্ছে ওদের তো স্ক্র্যাপ ভ্যালু আছে, বাট এখানে আছে 25 টন। রাইট, হ্যাঁ, তাহলে 25 টনে ইনভেন্টরি স্ক্র্যাপ ভ্যালু দিয়ে আসবে, আর বাকি রাইট, যেটা থাকবে সেটা মার্কেট ভ্যালুতে আমাকে নিতে হবে। ভেরি গুড। কারণ 25 আমার ইনভেন্টরিতে আছে, আই নিড 50 টনস, সো 25 স্ক্র্যাপ ভ্যালুতে হবে। কারণ ইট ডাজন্ট হ্যাভ অল্টারনেটিভ ইউজ বাট ইট হ্যাজ গট স্ক্র্যাপ ভ্যালু। স্ক্র্যাপ সেলের যে দামই থাকে সেটা নেবেন, আর বাকিটা নেবেন হচ্ছে আপনি মার্কেট ভ্যালুতে। দ্যাটস রাইট, ভেরি গুড। না, তার মানে নতুন বইতে এটা ইমপ্রুভ করছে, কারণ এই যে কোশ্চেনটা না, এই কোশ্চেন ইটসেলফ ইজ এ প্রবলেমেটিক। হ্যাঁ, সাপোজ দ্য অর্গানাইজেশন হ্যাজ নো অল্টারনেটিভ ইউজ, সো কোশ্চেন ইজ সাইলেন্ট ওয়েদার ইট হ্যাজ গট এনি স্কার্ভ ভ্যালু। যেহেতু স্কার্ভ ভ্যালু নিয়ে কোনো কিছু বলা নাই, এটা বেসিক্যালি ইট ক্রিয়েটস অ্যাম্বিগুইটি। কিন্তু আমি আমার কোশ্চেনে কিন্তু বলে দিছিলাম যে এটার মার্কেটে মানে অল্টারনেটিভ ইউজও নাই, স্কার্ভ সেলও নাই ওখানে। সো এই জন্য ওইটারে আপডেট করা হয়েছে, বুঝছেন, নতুন বইয়ে। ওকে, সো এবার আসেন হচ্ছে লেটস টক অ্যাবাউট রেলিভেন্ট কস্ট অফ লেবার। লেবারের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে রেলিভেন্ট কস্টটা নিব, লেটস টক অ্যাবাউট দ্যাট। আপনারা কি বুঝতেছেন এই কনসেপ্টগুলা? ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস কনসেপ্ট, ইট উইল বি টেরিবলি ডিফিকাল্ট ফর ইউ টু সলভ দ্য investment appraisal. In your self-test interactive question, you will face this kind of situation over and over again, বুঝছেন, এবং ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে। সো এইগুলা না বুঝলে কিন্তু ওইগুলা সলিউশন করা যাবে না। এখন যদি আমরা লেবারের কথা ধরি, দেখেন লেবার রেলিভেন্ট কস্ট, লেবার দুই রকম থাকে। একটা হচ্ছে লিমিটিং ফ্যাক্টর, আর একটা হচ্ছে লেবার অ্যাবান্ডান্স। অ্যাবান্ডান্স মানে আপনি চাইলেই ওই ধরনের লেবার অনেক পাবেন। তা লিমিটিং ফ্যাক্টর হলেই প্রবলেমটা হয়ে যায়। লেটস সে আপনার অর্গানাইজেশনে 2000 আওয়ার্স মানে লেবার আওয়ার্স অ্যাভেলেবল, অ্যান্ড দিজ আর ভেরি স্পেশালাইজড লেবার। মনে করেন মার্সিডিজ বেঞ্জের মেকানিক, তো এটা তো আর আপনার সব জায়গায় পাবেন না। আপনার টং দোকানের টয়োটার গাড়ির যে মেকানিক, ওর যদি আপনি মার্সিডিজের কার খুলতে দেন, ও খুলতেই পারবে না, বুঝতে? কারণ দিজ আর ভেরি স্পেশালাইজড কার, অ্যান্ড ওই কারের ওই ইয়াদেরকে বাইরে থেকে ট্রেনিং করায় নিয়ে আসে। ওকে, এখন দেখেন এই যে 2000 আওয়ার অফ স্পেশালাইজড লেবার রয়েছে। ওকে, এই যে স্পেশালাইজড মেকানিক বা লেবার যারা রয়েছে,
স্পেশালাইজড লেবার একটা কারেন্ট প্রজেক্টে ইউজ হয়, রাইট? এখন নিউ প্রজেক্ট আপনি নিচ্ছেন, নিউ প্রজেক্টে আপনার 750 আওয়ার্স এই স্পেশাল লেবার লাগবে। What will be the relevant cost for this new project? এই লেবারের মনে করেন ওদের পার আওয়ার কস্ট $10 করে, ঠিক আছে? এবং সে পার আওয়ারে যে ইউনিট সেল করে সেটা হলো $16 করে। আর ভেরিয়েবল কস্ট বা প্রাইম কস্ট of that product per hour is 12। তাহলে তিনটে ইনফরমেশন দেওয়া আছে। পার আওয়ারে তার কস্ট কত, লেবার কস্ট ইটসেলফ 10 টাকা। আর ও যে প্রোডাক্টটা তৈরি করে, মনে করেন ওই প্রোডাক্ট বানাইতে 1 ঘন্টাই লাগে, টু মেক ইট সিম্পলিফাই। সেই 1 ঘন্টায় যে প্রোডাক্টটা সেল করে সেটা কয় টাকায় করে, 16 টাকায় করে। ওই প্রোডাক্টের প্রাইম কস্ট হলো 12 টাকা। এখন কোশ্চেন হলো নিউ প্রজেক্টে যে 750 আওয়ার্স লাগবে, হোয়াট উইল বি দ্য রেলিভেন্ট কস্ট হিয়ার? 10 টাকা। 10 টাকা, দ্যাট ইজ কারেক্ট। 10 টাকা হচ্ছে স্টার্টিং পয়েন্ট। এখন দেখেন আমি আই পুট 10 টাকা, লজিক্যালি দেখেন স্যার আপনাদের 14। 14, ভেরি কারেক্ট, 14 হবে। 10 + 4, এইটা একটু আমি আপনাদেরকে অন্যভাবে বুঝাই। আপনারা সবাই সিএ ফার্মে কাজ করছেন, করছেন না? সবাই কি না সিএ স্যার, ফার্মের প্রি স্টুডেন্ট ঠিক আছে। নাকি প্রি আর্টিকেলশিপ? Yes, স্যার। হুম, স্যার আমি প্রি আর্টিকেলশিপ, তাই কোন ইউনিভার্সিটি? ঢাকা ইউনিভার্সিটি আইবিএ তে। আইবিএ? জি স্যার। Very good, very good. So Tasnia, why don't you do ICW then? দ্য সার্টিফিকেট লেভেল। Mhm. You don't understand what I'm saying. So আপনার এখন তো বাংলাদেশ থেকে আপনি আইসিডব্লিউ করা যায়, জানেন? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। তাহলে ওইটা কেন আপনারা অপ্ট আউট করেন না? ওইটা তো আপনি হচ্ছে ইউ ক্যান ডু দ্য আইসিডব্লিউ, যদিও ইটস এক্সপেন্সিভ বাট ইটস মানে ফ্যান্টাস্টিক কোয়ালিফিকেশন। ওইটা করে দেন হচ্ছে আপনি সি এর 2-3 মার্ক পাস করলে তো সিএ হয়ে যায়। দেন ইউ উইল হ্যাভ দ্য গ্লোবাল মোবিলিটি, তাই না? Yes, sir. I didn't consider that because when I started for ICAB, I didn't know that that was an option to do That was the ICAB. option. Anyway, অসুবিধা নাই, দ্যাটস ফাইন, ইউ ক্যান ডু ইট লেটার অন। সো এবার আসেন, ধরেন আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিই সিএ ফার্ম। সিএ ফার্মে মনে করেন একজন পার্টনার, পার্টনার হলো মিস্টার এক্স, ঠিক আছে? মিস্টার এক্স এর 3জন স্টুডেন্ট আছে। এইটা আপনারা রিলেট করতে পারবেন। কয়জন স্টুডেন্ট আছে? 3জন স্টুডেন্ট আছে। 3জন স্টুডেন্টকে সে প্রতি মাসে 30,000 টাকা করে বেতন দেয়, ওকে? এবং 3জন স্টুডেন্টদেরকে দিয়ে সে প্রতি মাসে রেভিনিউ আর্ন করে সে 90,000 টাকা, ওকে? এখন মিস্টার ওয়াই, who is basically a good friend of Mr. X, Mr. Y বলতেছে, বন্ধু, I want a fantastic job, but I'm shortage of manpower. So can you please borrow me your 3 students? So Mr. Y, Mr. X এর থেকে 3জন স্টুডেন্ট নিবে। এই যে সিএ ফার্মের যে স্টুডেন্ট, এরা কিন্তু স্পেশালাইজ, তাই না? একজন নর্মাল মাস্টার্স ওরা কি আপনার ই করতে পারবে, সিএ ফার্মের এই কাজ করতে পারবে? পারবে না, আনলেস হি অর শি ইজ প্রপারলি ট্রেন, they won't be able to do this, right? So ওরা যেটা করতে পারে, যে ধরেন এই যে 30 মানে সরি, মানে যেহেতু এটা হচ্ছে লিমিটিং ফ্যাক্টর, এই যে 3 স্টুডেন্টস 30,000 টাকা মিস্টার ওয়াই কে আপনি বড় মানে দিয়ে দিলেন, লেন করলেন 3 স্টুডেন্টস, how much
Mr. X should charge to Mr. Y. Do you think Mr. X will be happy with 30,000 টাকা, which is his real cost? সে যদি 30,000 টাকা মিস্টার ওয়াই যদি মিস্টার এক্স কে দিতে চায়, উইল হি বি হ্যাপি? আপনার কাছে কি মনে হয়? মনে করেন আপনি মিস্টার এক্স, আপনার 3টা স্টুডেন্ট আপনার বন্ধু ওয়াই নিয়ে যাচ্ছে, নিয়ে সে বলছে যে ফ্রেন্ড আই উইল গিভ ইউ 30,000 টাকা, উইল ইউ বি হ্যাপি রেশনালি? নো স্যার। কেন হ্যাপি হবেন না? স্যার আমি এর থেকে বেশি রেভিনিউ জেনারেট করতে পারছিলাম স্যার যখন কারণ আমার under ওটা তো কস্ট, রেভিনিউ না। ওই 30,000 টাকা তো আপনার না, ও কারে দিয়ে দিতে হবে? ওই স্টুডেন্টই দিয়ে দিতে হবে, তাই না? ফরগেট অ্যাবাউট দ্য ইগনোরিং দ্য ট্যাক্স অ্যান্ড ভ্যাট ইস্যু। মনে করেন যে দেয়ার ইজ নো ট্যাক্স অ্যান্ড ভ্যাট। সো এনিওয়ে, সো ওই 30,000 টাকা যে আপনার ফ্রেন্ড আপনাকে দিবে, ওই 30,000 টাকা কি আপনার নাকি স্টুডেন্ট? স্টুডেন্টদের স্যার। স্টুডেন্টদের বেতন দিয়ে দিবেন, অ্যান্ড ইউ উইল বি লেফট উইথ নাথিং, তাই তো? কিন্তু আপনার সাথে যদি ওরা কাজ করতো, দে উড হ্যাভ জেনারেটেড 90,000 টাকা রেভিনিউ, তাই না? 90,000 টাকা থেকে 30,000 টাকা আপনি ওর খরচ দিতেন, অন্য অন্য খরচ দিয়ে নেট আপনার ইয়া হতো। সো আপনি এই যে রেভিনিউটা ফরগন করতেছেন না রাইট মিস্টার স্যার। ওয়াই কে দেওয়ার জন্য, তাইলে হোয়াট শুড বি দ্য রেশনাল চার্জ টু মিস্টার ওয়াই ইন দিস সার্কামস্টান্সেস? বলেন তো, হোয়াট শুড বি দ্য মিনিমাম চার্জ? কত হবে বলেন তো এখানে? 60,000. 60,000 না, মিনিমাম চার্জ শুড বি 90,000। কারণ ইউ উড হ্যাভ আর্ন 90,000, কারণ ওই 90,000 টাকা পেয়ে সেই 90,000 থেকে আপনি স্টুডেন্টদের বেতন দিবেন, ভাড়া দিবেন, গ্যাস বিল দিবেন, ইলেকট্রিসিটি বিল দিবেন, মেসেঞ্জারের বেতন দিবেন, বিকজ অ্যাজ ইফ ইউর বিজনেস আর নট হ্যাম্পার্ড। সো ইউর মিনিমাম চার্জ ইন দিস কেস শুড বি 90,000 টাকা। আমি কি বুঝাইতে পারছি? জি স্যার। সবাই বুঝছেন? Yes, sir. Yeah. গুড। এখন যদি এরকম হইতো, আপনার এইখানে রেভিনিউ আনসার্টেন, মেবি জিরো, এরা আইডেল বসে আছে, আপনার কাজকর্ম নাই, হোয়াট শুড বি দ্য মিনিমাম চার্জ ইন দিস কেস, বা রেলিভেন্ট কস্ট, রেলিভেন্ট 30,000. চার্জ ইন দিস? 30,000. Very good, very good. In that case your minimum charge will be 30,000. So you need to look at the situation, evaluate the circumstances, and then come up with this solution, what should be the relevant cost. Okay, so Mr. X, Mr. Y, এইভাবে আমরা করতে পারবো। ওকে, অলরাইট। সো এইবার মানে এই যে এক্সাম্পল দিলাম X আর Y to make you understand. Put this scenario here, যে এই যে স্পেশালাইজড লেবার, আমরা দেখেন যদি আমার একটা কারেন্ট প্রজেক্ট আছে, এর যদি নিউ প্রজেক্টে দিতে চাই, কারেন্ট প্রজেক্ট কি ওই অপরচুনিটি ফরগন করতেছে না? ওই আওয়ারগুলার 750 আওয়ারে যে প্রোডাক্টগুলো তৈরি হইতো, ওই প্রোডাক্টগুলোর যে আপনার কন্ট্রিবিউশন হতো, সেই কন্ট্রিবিউশনগুলো কি লস করতেছি না আমার অর্গানাইজেশন, Yes, যেহেতু sir. আমি ট্রান্সফার করতেছি? দেয়ারফোর আমার রেলিভেন্ট কস্ট হবে এই ধরনের লিমিটিং ফ্যাক্টর লেবারের ক্ষেত্রে, লেবার কস্ট ইটসেলফ প্লাস অপরচুনিটি ফরগন। কিভাবে আমরা অপরচুনিটি ফরগন ক্যালকুলেট করছি? সেলস, ফরগেট অ্যাবাউট টাইপো, সেলস প্রাইস মাইনাস প্রাইম কস্ট, হুইচ ইজ বেসিক্যালি 16 মাইনাস 12, 4, তার মানে 14 টাকা উইল বি ইয়োর অপরচুনিটি কস্ট ইন দিস কেস। এখন এই 14 টাকা দেখেন, মানে হাউ বিউটিফুল দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইজ। আমি আমার প্রজেক্টে 14 টাকা চার্জ করার পরেও যদি আমি দেখি দিস নিউ প্রজেক্ট ইজ পজিটিভ, দেন অ্যাজ এ হোল অর্গানাইজেশন ইজ বেনিফিশিয়াল। কেন বেনিফিটেড? কারণ অ্যাজ এ হোল আমার ওয়েলথটা বাড়তেছে, ম্যাক্সিমাইজ হচ্ছে। বোঝা যায়? কারণ এই 14 টাকা চার্জের পরেও যদি আমার প্রজেক্ট পজিটিভ হয়, তার মানে কি আমার অর্গানাইজেশনের ওভারঅল ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন হচ্ছে না? Yes, sir. তাহলে তাসনিয়া আপনি কি করতেছেন ওইখানে, বিবিএ নাকি হচ্ছে এমবিএ? Sir, BBA third year. ভেরি গুড। অ্যাকাউন্টিং এ? না, আমাদের মেজর ফোর্থ ইয়ারে চুজ করতে হয়, এখন জাস্ট জেনারেল। বুঝতে পারছি। ভেরি গুড, ভেরি গুড। নো, আই রিয়েলি লাইক আইবিএ। আপনাদের আইবিএ এর সাথে কিন্তু আই এম সামহাউ কানেক্টেড উইথ ইউর সিনিয়র গাইজ, মানে ইউ হ্যাভ গট অ্যান অ্যালুমনাই, স্ট্রং অ্যালুমনাই, আই এম পার্ট অফ দ্যাট মেম্বার। মানে আমি অবশ্য আইবিএ না, আই এম ফ্রম ব্র্যাডফোর্ড এমবিএ, বাট ওরা হচ্ছে আবার ওই যে কিছু রিকগনাইজড ইউনিভার্সিটিদেরকে ওদের মেম্বার বানায়, হ্যাঁ আর কি। আচ্ছা। এনিওয়ে,
So I hope you guys did understand the basics, right? যে how do we calculate the limiting factor, cost and so forth. Okay. আর আপনাদের ওইখানে কি ওই মহিউদ্দিন স্যার আছে এখনো? Yes, sir, আছেন। উনি আছেন না? Yes, ওকে sir. ওকে, উনি সেন্ড মাই আমাদের ম্যানেজ রিগার্ডস টু করছেন। হিম, মানে ওনার সাথে আমাদের ভালো পরিচয় আছে আর কি। আচ্ছা। হুম, ওকে, ঠিক আছে, তার মানে অল গুড। এইবার লেটস টক অ্যাবাউট অ্যাবান্ডান্স। অ্যাবান্ডান্স মানে ধরেন এই লেবারগুলো যদি এরকম হইতো যে লেটস সে আপনার গার্মেন্ট লেবারের মতন, দেখবেন গার্মেন্টের একদম গেটে ইয়া করা থাকে যে লোক নিয়োগ চলছে, 16,000 টাকা বেতন, অপারেটর অমুক সমুক এরকম। তার মানে you just walk in with your NID or maybe on-pager CV and you get the job. So you have got abundance of these labors. So in this case, আপনার কিন্তু এই লিমিটিং ফ্যাক্টরে এই কনসেপ্ট অ্যাপ্লিকেশন হবে না। ইন দ্যাট কেস আপনি ইউ ক্যান জাস্ট অনলি কনসিডার দ্য লেবার কস্ট ইটসেলফ। নো অপরচুনিটি ফরগন শুড বি কনসিডার্ড ইফ ইউ হ্যাভ দ্য অ্যাবান্ডেন্স অফ দ্য লেবার। ইজ দ্য মেসেজ ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট অনেক ইন্টারেস্টিং, বুঝছেন? যদি আপনারা বুঝতে পারেন দিস ইজ বিউটিফুল, মানে ট্রুলি বিউটিফুল এবং মানে এক্সাইটিং, মানে রিয়েলি ভ্যালুয়েট করার মতো নিয়ে থাকে না। সো আই রিয়েলি ফাইন্ড ইট রিয়েলি ইন্টারেস্টিং, বুঝছেন? আমার প্র্যাকটিসের একটা বড় অংশ হচ্ছে এই কেন্দ্রিক আর কি। লেটস সে স্ট্রাকচারিং করা, ভ্যালুয়েশন করা, তারপরে হচ্ছে ট্যাক্স এফিশিয়েন্ট ওয়েতে স্ট্রাকচারিং করে দেওয়া, নট টু ডিল উইথ দ্য ট্যাক্স অফিস ডিরেক্টলি, আই হেট দ্যাট, বাট এমনি ওই যে স্মার্টার ওয়েতে স্ট্রাকচারিং করে কিভাবে ট্যাক্স এফিশিয়েন্ট ওয়েতে স্ট্রাকচার বানানো যায় এরকম আর কি। বুঝতে পারছেন? সো দিজ আর কোয়াইট ইন্টারেস্টিং থিং, মানে যারা ইন্টারেস্ট আছে মানে এবং বুঝে দে উইল এনজয়, না বুঝলে আসলে মুশকিল। এনিওয়ে, so here we go. I hope you understand that basics. Now let's put everything together. Number 6 টা একটু করেন, তারপরে হচ্ছে we'll solve number 7. 6 টা একটু বলেন তো কি হবে? Sir, did we cover 5? Facts, ও 5, আচ্ছা ওকে 5 দেখেন আগে তাহলে। 5 আসলে কভার করছি কনসেপচুয়ালি, দেখেন আগে 5। আচ্ছা, এবার নাও হ্যাভ এ লুক অন নাম্বার 6.
এখানে কি জিরো হবে? রাইট, জিরো হবে, মানে সারপ্লাস যেহেতু আছে, সো ইউ আর পেইং, তার মানে তারা তো বেতন দিয়েই দিচ্ছেন, সো এফেক্টিভলি ওর আর নতুন কস্ট হবে না। ওকে, নাও we're gonna solve number 7. Number 7 is a fantastic math to try your knowledge on the relevant costing. So let's put all the knowledges which you have gained so far now together এবং হচ্ছে solve this interesting math. এটা কিন্তু একবার পরীক্ষায় এসেছে, ঠিক আছে? নাম্বার 7 আমরা এটা সলভ করব এখন। Okay. So what we're going to do, just 1 second. Okay. All right. সো এক একটা আইটেম আমরা পড়বো, পড়ে এটার সলিউশন করব। হ্যাঁ, আপনারা বলবেন এক একজন এক একটা। সো এই রিসার্চ প্রজেক্ট টু ডেট হ্যাজ কস্ট 150,000 ইজ আন্ডার রিভিউ। ওকে, is cost relevant cost remarks. Okay. সেভ প্রথমে বলছে টু ডেট কস্ট। ওই টু ডেট কত টাকা ছিল? টু ডেট কস্ট 150,000। এই যে আজ পর্যন্ত তার খরচ হয়েছে 150,000, হোয়াট উইল বি দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দ্যাট? চলে গেছে নাকি? হুম, দেখা যায় এক্সেল? জি Yes, স্যার, sir. দেখা যাচ্ছে। জি আচ্ছা, স্যার। এইটা বলেন এখন, টু ডেজ কস্ট 150,000, এটার ট্রিটমেন্ট কি? এটা sunk cost হবে, not relevant. ভেরি গুড, ভেরি গুড, এটা সান কস্ট হবে। কেন? হ্যাঁ, আমার এই স্মেল ফাংশনিং। ওকে, so 150,000, এইটার relevant cost will be 0. What will be our remarks? Remarks will be sunk cost. Okay, very good. Moving on, if the project is allowed to proceed, it will be completed in approximately 1 year when the results are to be sold to government agency for 300,000. So এইটা যখন প্রজেক্টটা শেষ হবে 1 ইয়ার শেষে, এই রেজাল্টটা সেল করা যাবে কখন, কত টাকায়? 300,000, তাই তো? So revenue will be
রেলিভেন্ট কস্ট না বলে রেলিভেন্ট ক্যাশ ফ্লো বলি, তাইলে হচ্ছে মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। ঠিক আছে, এটারে বলি টোটাল, তাহলে ইউটিলাইজ করার সুবিধা হবে। সো রেভিনিউ হাউ মাচ? 300,000। 100,000. আর এটারে আমি মাইনাস ফিগারে দেখাই, তাহলে সুবিধা হবে। তাহলে রেভিনিউ তো ডেফিনেটলি আমাদের রেলিভেন্ট, এটা আমাদের 1 ইয়ার টাইমে 300,000 রেলিভেন্ট ক্যাশ ফ্লোতে আসবে। Shown below are the additional expenses which the managing director estimates will be necessary to complete the work. কি? Material has just been purchased at a cost of 60,000. Materials কয় টাকা দিয়ে কিনছে? 60,000 টাকা দিয়ে সে পারচেস করছে। ওকে, it is toxic in nature. If it is not used in the project, it must be disposed of for 5,000. যদি এটা প্রজেক্টে ইউজ না হয় তাহলে এটাকে ডিসপোজ অফ করতে 5,000 টাকা লাগবে। উইথ লজিক জাস্টিফাই হোয়াট শুড বি দ্য ট্রিটমেন্ট। Sir, a 60,000 ki sunk cost hobe, and then the 5,000 would be an opportunity cost. Yes, that's right. 60,000 will be the sunk cost. Remember, at the very start of the class, I said if you buy the materials before taking the decision, it will not be considered in the financial management point of view. It will be irrelevant, right? It will be considered as sunk cost. মানে আপনাকে কে কিনতে বলছে? প্রজেক্টের এখনো তো ডিসিশন হয় নাই। Why on earth you bought these materials? We have no idea, you have no clue whether this project is worthwhile to go ahead. তাইলে in that case আপনার 60,000 will be sunk cost. So এটা আমার হবে না। আর যে 5,000 টাকা, এইটা কিন্তু আমার টক্সিক ম্যাটেরিয়ালস হিসাবে এটারে যদি ডিসপোজ অফ না করি তাহলে এটা কিন্তু আমার সেভ হবে, দেয়ারফোর ইট উইল বি ইনফ্লো। অলরাইট, এটার ওই রিমার্কস এর ঘরে ওটা লিখে দিবেন লজিকগুলা। সো ক্লাস, ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন্স অর কনফিউশন অন দিস ট্রিটমেন্ট ইউ আর ফ্রি টু আস্ক। হুম, বোঝা গেছে না? Who has the problem, me or you? আমি কেন শুনতে পাই না ঠিক মতো? আমার ইন্টারনেট ঝামেলা করে, so I'm unsure anyway. এবার আসেন লেবার। Skilled labor is hard to recruit. Okay, the workers concerned were transferred to the hard to recruit মানে কিন্তু limiting factor. Workers concerned were transferred to the project from a production department, and at a recent meeting, the production manager claimed if these people were returned to him, they could generate 150,000 in the next year. Production department থেকে আপনার নতুন প্রজেক্টে লেবার ট্রান্সফার করা হবে, কিন্তু প্রোডাকশন ম্যানেজার বলছে if they were returned to them they could generate 150,000 in the next year. The prime cost of these sales would be 100,000 including 40,000 of labor cost itself. The overhead absorbed into this production amount will be 20,000. So এই স্কিল লেবারের কস্ট কিভাবে হবে আমাকে সলিউশন বলেন উইথ লজিক। ফার্স্টলি স্কিল লেবারের নিজেদের কস্ট কত? 40,000, তাই না? এই 40,000 তো ডেফিনেটলি আমার রেলিভেন্ট ক্যাশ ফ্লোতে আসবে, তাই না? তার সাথে আমার এই যে যেহেতু এটা লিমিটিং ফ্যাক্টর, প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের যে অপরচুনিটি ফরগন সেটা আসবে না? Yes, sir, 50,000. রাইট, 50,000 স্কিলড লেবার, এখানে লিখবেন অপরচুনিটি ফরগন কত হবে? 50,000। ওকে,
এটা আমরা এইভাবে দেখাবো। সো ডিড এভরিওয়ান গেট ইট? সবাই কি বুঝছেন এটা? 50,000 কোথায় আসছে? 50,000 তো আমরা ক্যালকুলেট করছি। একটা হলো 40,000 টাকা তো ওর নিজের লেবারের বেতনই, প্লাস ওই প্রোডাকশন ম্যানেজার কুড হ্যাভ জেনারেটেড 150,000। সেই জেনারেট করতে গিয়ে ওর কস্ট কত হইতো? 1 লাখ টাকা। তাইলে ওর কন্ট্রিবিউশন কত থাকতো? 50,000, তাই না? তাহলে ওই 50,000 কি অর্গানাইজেশনটা লস করতেছে না বিকজ অফ ট্রান্সফারিং টু দ্য নিউ প্রজেক্ট? ঠিক আছে, ঠিক আছে। ঠিক আছে। তাইলে ওভারহেড অ্যাবজর্বড ইনটু দিস প্রোডাকশন উড 20,000। ওভারহেড অ্যাবজর্ব 20,000 টাকা। ওকে, তাহলে এই যে ওভারহেড অ্যাবজর্ব, হোয়াট উইল বি দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দিস? আচ্ছা, আমাদের এখানে কিন্তু 1 লাখ টাকার মধ্যে ইনক্লুডিং 40,000 আছে, তার মানে কি 60,000 হবে? নো, আমরা তো বলছি কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কিভাবে ক্যালকুলেট করে, সেলস লেস প্রাইম কস্ট না? ইয়েস। তো ওই প্রাইম কস্টের মধ্যে লেবার প্লাস হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালস দুইটাই মাইনাস হয়, সো এই 1 দুইটাই, লাখ আচ্ছা টাকা, আচ্ছা, ঠিক আছে, সো ঠিক আছে। ওইটা তো দুইটাই মাইনাস হয়ে যাবে, তাই না? সো আমি ওইভাবে ক্যালকুলেট করে আমরা ইয়াটা বের করলাম, কন্ট্রিবিউশন ফরগন আর লেবার কস্ট, এটাই তো কনসেপ্ট। এবার বলেন ওভারহেড অ্যাবজর্বড কি হবে? irrelevant হুম, irrelevant cost. মানে ইরেলিভেন্ট, তাই তো? নট রেলিভেন্ট, কারণ এটা তো অ্যালোকেটেড ওভারহেড। হেড অফিসের ওভারহেড যদি আমাদেরকে দিয়ে দেয়, এটা তো এমনি আমি প্রজেক্ট নেই আর না নেই, এটা তো অটোমেটিক্যালি হেড অফিসের খরচ হবে, দেয়ারফোর ইট উইল নট বি রেলিভেন্ট। ভেরি গুড। এটা হুম, এবার আসেন রিসার্চ স্টাফ। It has already been decided when the work on this project, when the work on this project ceases, the research department will be closed. Research wages for the year 60,000. তাহলে রিসার্চ ওয়েজেস কত আছে? 60,000. Is it relevant? First question. যদি রিসার্চ প্রজেক্ট আপনার কন্টিনিউ করতে হয়, রিসার্চ স্টাফ অবশ্যই লাগবে এবং তাদের ওয়েজেসও দিতে হবে, অ্যান্ড দিস ইজ ইনক্রিমেন্টাল ইন নেচার, দেয়ারফোর এটা আমার রেলিভেন্ট হবে। ওকে, এইবার রিডান্ডেন্সি অ্যান্ড সিভিয়ারেন্স পে হ্যাজ বিন এস্টিমেটেড অ্যাট 15,000 নাও অর 35,000 ইন 1 ইয়ার্স টাইম। এটা বলেন কি হবে? একটা তো ওদের বেতন, আর একটা হচ্ছে কি রিডান্ডেন্সি অ্যান্ড সিভিয়ারেন্স পে। স্যার এটা কি হবে? 50,000 irrelevant কারণ এটা estimated now. হুম, নাও এরটা আসবে কারণ এখন যদি this will be opportunity savings. 15,000 opportunity savings and 35,000 after 1 year since cost. kind of okay, but not entirely okay. So let me put into this way. দেখেন প্রথমে 60,000 নিয়ে কারো কোনো সমস্যা নাই, ইট শুড বি অলরাইট, তাই না? 60,000 ইজ ওকে, ট্রিটমেন্ট অফ 60,000, তাই না? Yes, sir. ওকে, লেটস টক অ্যাবাউট রিডান্ডেন্সি। রিডান্ডেন্সি হলো আমি যদি প্রজেক্টটা এখন ক্লোজ করি, ওকে কত টাকা দিতে হবে? 15,000, রাইট? প্রজেক্ট কিন্তু আমার একটা ছিল, সেই প্রজেক্টটাকে সেইটা নিয়ে কথা হচ্ছে যে এখন হচ্ছে আমি ক্লোজ করে দিতে পারি, অর উই ক্যান কন্টিনিউ ইট ফর অ্যানাদার ইয়ার। যদি আমরা ওইটাকে কন্টিনিউ করি তাহলে আমাকে 35,000 টাকা দিতে হবে এডিশনাল ইয়ার। এখন আমরা বলেন, বিকজ অফ দিস নিউ প্রজেক্ট, হাউ মাচ এডিশনাল অ্যামাউন্ট অফ রিডান্ডেন্সি অ্যান্ড সিভিয়ারেন্স পে ইউ নিড টু পিক আপ ফ্রম দ্য অর্গানাইজেশনাল পয়েন্ট অফ ভিউ? 20,000. আন্দাজে 20,000। কারণ এখন যদি আমি ওকে মানে বলি যে দ্য প্রজেক্ট ইজ ক্লোজড সো ইউ গো ব্যাক, তাইলে আপনার 15,000 টাকা ওরে দিয়ে বিদায় করে দিতে হবে।
কিন্তু যদি আমি প্রজেক্টটা কন্টিনিউ করি, ইউ নিড টু পে 35,000, সো ইউ নিড টু পে এডিশনাল অ্যামাউন্ট অফ 20,000 অ্যাজ রিডান্ডেন্সি বিকজ অফ দিস নিউ প্রজেক্ট। সো ইনক্রিমেন্টাল অ্যামাউন্ট আমরা বলছি কি যে আমাদের রেলিভেন্ট হবে শুধুমাত্র ইনক্রিমেন্টাল পোর্শন। তাহলে কতটুকু আমার ইনক্রিমেন্টাল এখানে? 20,000. 20,000। 20,000. লজিকটা বুঝতে পারছেন? Yes. ওকে। আর টোটাল কিন্তু 35, হ্যাঁ, কিন্তু এটা আমাদের রেলিভেন্ট না। ওকে, ইকুইপমেন্ট। ইকুইপমেন্ট একটা ভেরি ইন্টারেস্টিং, ভালো করে দেখেন। দ্য প্রজেক্ট ইউটিলাইজেস এ স্পেশাল মাইক্রোস্কোপ উইথ এ কস্ট 18,000 3 years ago। সে একটা স্পেশাল মাইক্রোস্কোপ ইউজ করে, সেটা 3 বছর আগে 18,000 টাকায় কিনছিল। ডু ইউ থিঙ্ক ইটস রেলিভেন্ট? No, because it's a No. fast cost. Very good. Very firmly he is saying no. Why did you say no? Very firmly. It's a fast cost, not relating to Right. this ভেরি project. গুড। মানে এইটা হচ্ছে 3 বছর আগে আমি 18,000 টাকার দিয়ে কিনছি, ডাজন্ট ম্যাটার। আমরা বাই দিস টাইম শিখে গেছি রেলিভেন্ট কস্ট হইতে গেলে ফিউচারিস্টিক হইতে হয়, ইনক্রিমেন্টাল হইতে হয়, অথবা অপরচুনিটি কস্ট হইতে হয়। সো এটার মধ্যে কোনোটাই পড়ে না, এটা হচ্ছে আমার 3 বছর আগে কিনছে, ডাজন্ট ম্যাটার, ফাইন। ইট হ্যাজ এ রেসিডিয়াল ভ্যালু অফ 3,000 ইন। হ্যাঁ বলেন কি? somebody wanted to say something. Please No. continue, sir. Maybe ওকে, তো পরে দেখেন আবার বলছে ইট হ্যাজ এ রেসিডিয়াল ভ্যালু অফ 3,000 ইন অ্যানাদার 2 years টাইম। রেসিডিয়াল ভ্যালু 2 বছর টাইমে 3,000 টাকা, এটা কি হবে? এটাও রিলেভেন্ট, এটা মানে এটাও আসবে না, মানে এটা আসবে না। কেন irrelevant. আসবে না? কারণ দ্য প্রজেক্ট উই আর থিঙ্কিং অফ বা টকিং অ্যাবাউট ইজ 1 year প্রজেক্ট। ওয়াই অন আর্থ আই মিন উই নিড টু বদার অ্যাবাউট 2 years টাইম? কারণ আমার প্রজেক্ট যদি না চলে আমি কি এই ইকুইপমেন্ট রেখে দিব? অফকোর্স নট, আই উইল সেল ইট আউট স্ট্রেট ওয়ে। সো এই জন্য আমরা এই 3,000 টাকাও রিলিভেন্ট নিব না। রেশনাল গুলা বুঝেন কিন্তু। অ্যান্ড এ কারেন্ট ডিসপোজাল ভ্যালু অফ 8,000 টাকা। যদি আপনি কারেন্টলি ডিসপোজাল করেন তাহলে কত হবে? 8,000 টাকায় ডিসপোজাল করতে হবে। এটা আর রিলেভেন্ট। হ্যাঁ, if used in the project, it is estimated that the disposal value in 1 year's time will be 6,000. যদি আমরা এটা নতুন প্রজেক্ট ইউজ করি তাহলে 6,000 টাকা হবে। এই ক্ষেত্রে এইবার বলেন ইকুইপমেন্টের কি ট্রিটমেন্ট হবে? আর ইকুইপমেন্ট হিসাবে 9,000 মনে হয় শো করতে হবে। 9,000 কেমনে আসলো? মানে 18,000 থেকে 3,000 মাইনাস করলাম 15,000। আর এটা যেহেতু আমি ইউজ করব, আমি ডিসপোজাল ভ্যালুটা ইগনোর করতেছি, তাহলে 15,000 থেকে আমার 6,000 মাইনাস করলে 9,000, মানে এটার নূর, কস্ট। এই যে এতক্ষণ যা যা বলছি আপনি তো পুরো উল্টায় ফেললেন। স্যার এখানে আমরা হচ্ছে কি বলছি? স্যার ফার্স্ট অফ, এখানে ইনক্রিমেন্টাল 2,000 হবে, ইনক্রিমেন্টাল রিলেভেন্ট কস্ট। ভেরি গুড। ইনক্রিমেন্টাল না, এটা ডিক্রিমেন্টাল Exactly, হচ্ছে because আর কি। ও because আচ্ছা, right now 8,000 and after 1 year 6,000. So in this ভেরি case গুড, it will be ফ্যান্টাস্টিক। কে বলছে 16,000. এটা? ওমর ফারুক, জি ওয়েল স্যার ডান। জি। দিস ইজ দ্য লজিক, ভেরি গুড। নূর, আপনাকে আবার আরেকটু ওয়ার্ক করতে হবে, ভালো করে দেখেন। আমি কিন্তু 18,000 বলছি 3 years ago, ইউ হ্যাঁ। অল এগ্রিড যে দিস ইজ নট রেলিভেন্ট। 3 বছর আগের ইনফরমেশন, ওয়াই ডু উই বদার অ্যাবাউট দ্যাট? 2 বছর পরে রেসিডিয়াল ভ্যালু 3,000 টাকা। এইটা রেলিভেন্ট হতো যদি আমার প্রজেক্টের মেয়াদ 2 বছর হইতো। আমার প্রজেক্ট ইটসেলফ ইজ এ ডিউরেশন অফ এ ইয়ার। তাহলে এই 3,000 টাকা হাউ কাম ইট ইজ রেলিভেন্ট? সো দিস ইজ ইরেলিভেন্ট টু। সো ইউ উইল বি বেসিক্যালি given tons of informations in order to bury in the sea maybe. তো আপনাকে তো এত ইনফরমেশন দিয়ে, your smartness is you need to identify the key information which is relevant for these cash flows. সো আপনাকে কারেন্টলি যদি ডিসপোজাল করেন 8, যদি 1 বছর পরে আপনি করেন তাহলে হচ্ছে আপনার 6,000। তার মানে বিকজ অফ দিস ইউটিলাইজেশন অফ দিস পার্টিকুলার প্রজেক্ট, তাইলে আপনার 2,000 টাকার রেসিডিয়াল ভ্যালু ডিক্রিজ করতেছে। দ্যাট উইল বি মাই রেলিভেন্ট ক্যাশ ফ্লোস। ঠিক আছে, ইকুইপমেন্টের ডিসপোজাল ভ্যালু ডিক্রিমেন্ট। কত এটা? -2,000। এবার কি ক্লিয়ার সবাই?
ক্যালকুলেশন এবং রিমার্কস এগুলো লিখে দিবেন আর কি পাশে পাশে। এনি স্যার এটা কনফিউশন? এটা আউটফ্লো 2000 কেন? ওই যে আউটফ্লো মানে হচ্ছে আমি এখন বিক্রি করলে কয় টাকায় বিক্রি করতে পারতাম, 8000, 1 বছর পরে কত টাকায়? 6000. Okay, I get it. Thank you. গুড। এবার আসেন শেয়ার অফ জেনারেল বিল্ডিং। আচ্ছা, আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা এটা নিয়ে? I hope it should be okay. Share of general building services, another beautiful concept. Project is charged 35,000 per annum to cover general building expenses. General building expenses কত? 35,000. এটা কি রিলেভেন্ট অর ইরেলেভেন্ট? Irrelevant. ভেরি গুড। এটা ইরেলেভেন্ট, কারণ ওই যে Head office অ্যালোকেশন অফ cost. হেড অফিস কস্ট, এটা হবে না। Very good. Immediately the project is discontinued, a space occupied could be sublet for an annual rental of 7,000 টাকা। যদি আপনার এই প্রজেক্টটা ডিসকন্টিনিউ হয়, এটাকে সাবলেট দেওয়া যাবে কয় টাকায়? 7,000. 7,000 টাকা। So will it be relevant? Exactly, it's relevant. ভেরি গুড, এটা রেলিভেন্ট হবে। কি হবে বলেন তো এটা ট্রিটমেন্ট? এটা relevant হবে এবং অপরচুনিটি কস্ট হিসেবে। এক্সেলেন্ট। পজিটিভ কেন? পাগলের মতো কথা, এটা মাইনাস হবে। Opportunity cost minus because অপরচুনিটি কস্ট হিসাবে এটা we put মাইনাস the হবে। project, we have to account for this 7,000. We have to Right. loss account for this আচ্ছা। 7,000. দেখেন, আমি আপনাদেরকে একটা সিম্পল এক্সাম্পল দেই। সিম্পল এক্সাম্পল হচ্ছে এরকম, লেটস সে ইউ ওয়ান্ট টু স্টার্ট ইউর বিজনেস। ওই যে ফেসবুকে আপনার দেখবেন ঘরের বাজার টাজার আছে, বুঝছেন? ওই যে ফানি ফানি ভিডিও টিডিও বানায়, বিভিন্ন রকমের কি কি তেল বাদাম টাদাম বিক্রি করে। নাও মনে করেন আপনারাও ওরকম ঘরের বাজারের মতন একটা বিজনেস শুরু করতেছেন, লাইক আইং অন ইউর ঈদ ডে। আপনারা মনে করতেছেন এই ঈদের সময় আপনি ড্রেসের বিজনেস করবেন। এই ড্রেসের বিজনেস ইউ আর স্টার্টিং ফ্রম ইউর হোম, এবং হচ্ছে আপনি একটা রুম নিয়ে সেখানে ওই সুন্দর ভিডিও বানান আর বিক্রি করতেছেন। এফেক্টিভলি ওই রেন্ট ইজ বেসিক্যালি পিকড আপ বাই ইউর প্যারেন্টস অ্যান্ড ইউ আর পেইং নাথিং। এখন দিন শেষে যে বিক্রি টিক্রি হচ্ছে করে টোরে আপনি ইউ আর সেইং ইউর প্রফিট ইজ দিস মাচ। But if you go to a good accountant, that accountant will be saying, come on, it's not your profit, because had you been required to hire a place from outside, you would have picked up like 15,000 টাকা rent per month. আপনারা কি আমার কথা বুঝতেছেন? আপনারা যে অনলাইন বিজনেসটা শুরু করছেন বাসা থেকে, যেটার রেন্ট দিচ্ছি ইউর প্যারেন্টস, কিন্তু যদি আপনি মার্কেট থেকে এটা নিতেন, ইউ উড হ্যাভ পিকড 15,000 টাকা পার মান্থ। ওই 15,000 টাকা তো আপনি খরচে নেন নাই, নিছেন? না নিয়ে পুরো টাকাই বলতেছেন আপনার প্রফিট, কিন্তু ইন রিয়েল লাইফ সিনারিওতে আপনারা কিন্তু এটা ভাড়া নিতে হইতো। সো সিমিলারলি এই যে জায়গাটা, এই জায়গাটা যদি অন্য কারো কাছে ভাড়া দেওয়া হয়, অথবা আমি যদি বাইরে থেকে নিতে চাইতাম, আমার কত ভাড়া দেওয়া লাগতো? 7,000 টাকা। সো এই যে আপনার সাবলেট, এর জন্য এটাকে মাইনাস হিসেবে দেখাইতে হবে। ক্লিয়ার? ইন অর্ডার টু ফাইন্ড আউট দ্য রিয়েল রেলিভেন্ট ক্যাশ ফ্লো। সো সাবলেট of building ব্র্যাকেটে opportunity foregone minus 7,000 টাকা। বুঝতে পারছেন? এইবার what is the requirement here? Managing director, project should be proceed explaining the reasons for the treatment of each item. আপনাকে explain করতে হবে। I think we have explained enough. Ignore the time value of money. So এখানে you find out net cash flow. So since it is positive, এটা relevant cash flow, huh? Sorry, relevant cash flow. যেহেতু এটা পজিটিভ, you should go ahead with this project. Now আমরা কিন্তু we have ignored the time value of money. একটা কনসেপ্ট আপনারা অলওয়েজ খেয়াল রাখবেন, ক্যাশ ফ্লোতে আমাদের যে ইয়াটা নেওয়া হয়, অ্যাজাম্পশনসটা নেওয়া হয়, all cash flows occur in the end of the year. ওকে, তার মানে এটা কিন্তু ইয়ার অনের শেষে, ইয়ার ওয়ানে শেষের ক্যাশ ফ্লো। লেটস সে ইফ ইট ইজ মাই ইয়ার ইজ January to December, so it will be the cash flow of December. ওকে,
তো এটার যদি আমি এখন প্রেজেন্ট ভ্যালুতে কনভার্ট করতে চাই, লেটস সে ইউ হ্যাভ বিন গিভেন 10%, আপনারা যদি বলে যে ওকে ক্যালকুলেট দ্য প্রেজেন্ট ভ্যালু অ্যান্ড ইউ হ্যাভ নট বিন গিভেন দ্য ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, ইন দ্যাট কেস ইউ নিড টু অ্যাসিউম দ্য ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর 10, 15, হোয়াট এভার ইট ইজ, অ্যান্ড দেন এটারে করে এটার প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করবেন। ওকে, দ্যাট উইল বি স্মার্টার ওয়ে অফ সলভিং দিস। ধরেন আপনার সেম ম্যাথটাই আমি দিলাম, কিন্তু আপনারা বলে দিলাম ক্যালকুলেট দ্য প্রেজেন্ট ভ্যালু, এবং আপনারা ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর দিলাম না। What does it mean? It means I want to see your ability during the complicated situation. আপনি কিভাবে এটাকে সলভ করেন। Anyway, so did you get how to basically summarize the relevant information, relevant cash flow information into the context? Yes, sir. পারা যাবে না? Very good. Okay, তাহলে হচ্ছে let's get back to our synopsis. Okay, so we have got another concept which is called deprival value. Deprival value হচ্ছে a currently owned asset is required for another project. Have a look on it very meticulously and mindfully. আপনার একটা কারেন্ট অ্যাসেট আছে, ওকে, is required for another project. এখন এই অ্যাসেটটাকে আপনি অন্য প্রজেক্টে দেখা গেল আপনার দরকার হচ্ছে, you need to transfer, right, to the new project. And the existing activity is to be deprived of that asset. তার মানে কি, আমার এক্সিস্টিং প্রজেক্টে ওই অ্যাসেটের যে বেনিফিটটা আছে, ওই বেনিফিটটা ডিপ্রাইভাল হচ্ছে। সো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ডিপ্রাইভাল ভ্যালু। সো ধরেন আপনার একটা ক্লিনিং মেশিন আছে, এই ক্লিনিং মেশিন দিয়ে আপনি একটা কাজ করেন, এখন ওই ক্লিনিং মেশিনটাকে আপনার নতুন প্রজেক্টে দিয়ে দিতে হচ্ছে। তার মানে কি এক্সিস্টিং প্রজেক্ট ওই বেনিফিট থেকে আপনার ডিপ্রাইভ হচ্ছে। অলসো এক্সিস্টিং প্রজেক্ট ওই ক্লিনিং ইকুইপমেন্টের যে ডেপ্রিসিয়েশনটা আছে, সেটার যে বেনিফিট আছে, সেই বেনিফিটও ফরগো করতেছে। বোঝা যায়? ক্যালকুলেট অ্যাজ লোয়ার অফ রিপ্লেসমেন্ট কস্ট অ্যান্ড রিকভারেবল অ্যামাউন্ট। সো এইটা হচ্ছে লোয়ার অফ রিপ্লেসমেন্ট কস্ট এবং রিকভারেবল অ্যামাউন্ট। রিকভারেবল অ্যামাউন্ট ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে IS 36-এ বলা আছে, রিকভারেবল অ্যামাউন্ট ইজ দ্য হায়ার অফ ভ্যালু ইন ইউজ অ্যান্ড নেট রিয়ালাইজেবল ভ্যালু। তাহলে রিকভারেবল অ্যামাউন্ট আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব? হায়ার বিটুইন ভ্যালু ইন ইউজ। ভ্যালু ইন ইউজ মানে হচ্ছে আমরা ওই যে সুন্দর ক্যাশ ফ্লো করে তাকে ডিসকাউন্টিং করে যেটা বের করব, প্লাস এনআরপি মানে হচ্ছে ইফ ইউ সেল দ্য অ্যাসেটস নাও, সেলস লেস মার্কেটিং কস্ট, সেটা হচ্ছে আপনার এনআরপি। সো রিকভারেবল অ্যামাউন্ট হবে এই দুইটার মধ্যে যেটা হায়ার, সেটাকে তখন হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা কম্পেয়ার করব উইথ দ্য রিপ্লেসমেন্ট কস্ট, সেটাই হবে ইয়োর ডিপ্রাইভাল ভ্যালু। আপনারা কি আমার কথা বুঝতেছেন? Yes, আচ্ছা, sir. লেটস হ্যাভ এ লুক অন অ্যান এক্সাম্পল, তাইলে এটা যদি বোঝা যায়। এটা বলেন তো, ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন 8, হোয়াট উইল বি দ্য ডিপ্রাইভাল ভ্যালু?
900 টাকা। Sir, 900. 900. So let's solve it together. তাহলে সে একটা মেশিন কিনছিল 2000 টাকা দিয়ে, ফাইন। এখন যদি এটাকে এই করা হয় তাহলে 1000 টাকা, তাই না? তার মানে দিস ইজ রিপ্লেসমেন্ট কস্ট, তাই তো? He Yes. believes he could sell the vehicle 1000 after spending 100 on advertising. তাহলে এনআরভি কত? 900, তাই তো? আর যদি ভেহিকেল 2 years লাইফ রিমেইনিং এবং সে ট্যাক্সি ফেয়ার যে সেভ করবে তার প্রেজেন্ট ভ্যালু 800, তার মানে ভ্যালু ইন ইউজ 800. সো উই অল নো আমাদের রিকভারেবল অ্যামাউন্ট হচ্ছে হায়ার বিটুইন এনআরভি অ্যান্ড ভ্যালু ইন ইউজ। এনআরভি হচ্ছে 900 আর ভ্যালু ইন ইউজ হচ্ছে 800, therefore আমাদের রিকভারেবল অ্যামাউন্ট ইজ 900. নাও coming to our point of deprival value, we need to compare between replacement cost, which is 900, versus আমাদের replacement cost is 1000 versus recoverable amount is 900. তার মানে এই দুইটার মধ্যে যেটা লোয়ার সেটা হবে হচ্ছে আমাদের deprival value. So in this instance, it is 900. Therefore, the deprival value of this question should be 900. Okay, well done. So who has volunteered? Now, I think we need a break, short break, and then we should come back. আবার আপনার আজানও দিচ্ছে, লেটস টেক এ শর্ট ব্রেক। এত কথা বলা যায় না, বুঝছেন, মুশকিল। তাইলে when should we come back? বলেন। 10 minutes. 10 minutes. So let's come back by 4:40. ঠিক আছে, and then we'll continue that point onwards.
Hello. Yes, I'm back now. হ্যালো স্যার। Yes. We're starting again. Just 1 second. Okay. So now you also need to know some other treatment specifically on the tax and from the cash flow point of view. There are several elements in the cash flows. So how we are going to treat of the different elements, so we need to know about it. So প্রথমে যদি আমরা বলি asset acquired at the beginning of the year or asset is acquired in the end of the year, how it is going to impact the cash flows and then depreciation and then tax savings on depreciation, এই জিনিসগুলো আমাদেরকে শিখতে হবে. So I'm going to go over all the elements one by one, but again, you got to be really mindful. কারণ আপনারা যদি এটা পরবর্তীতে কোশ্চেন করেন তাহলে কিন্তু I'll be very annoyed. কারণ আমি আপনাদেরকে এখন দেখিয়ে দিচ্ছি and we're going to apply that in the real question scenario afterwards. Okay. Asset acquired at the beginning of the year. ধরেন এরকম যদি বলা হয় অ্যাসেট অ্যাকোয়ার্ড এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার, তাহলে কিভাবে এটা ট্রিটমেন্ট হবে? ইমাজিন দিস ইজ জানুয়ারি টু ডিসেম্বর, মানে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার হচ্ছে জানুয়ারি টু ডিসেম্বর। অ্যাসেট অ্যাকুইজিশন করছেন say on 1st January 2024 at the cost of 50,000 টাকা। So what will be the treatment of this? দেখেন তাহলে what is the year? এখানে যদি আমি ইয়ারের কথা ধরি, okay, so you start with 0 time, which is 1st January 2002, তাই না? 2024, টাকা দিয়ে এই অ্যাসেটটাকে আপনারা অ্যাকোয়ার করছেন। ওকে, দেখেন you need to wait until the end of year 1, which is 31st December 2024, in order to get the depreciation benefit or depreciation charge. So for example, our depreciation charge is 20%. We apply 20% on that. Our tax savings হবে কত? Say 30% হচ্ছে আমাদের tax rate. So you apply 30% on that. So you get this, right? তাহলে this is the WTV. You will continue this. So it is year 2. So year 2 will be 2025. Say in year 3, which is 31st December 2026, you are gonna sell this machine at 15,000. তাহলে বাকি অ্যামাউন্টে কি হবে? Your loss.
লস অন ডিসপোজাল। এই লসের উপর তখন সেভিংস আসবে। So how do we treat the entire transactions into our cash flow? In the year 0, you will show this 50,000 as cash outflow. বোঝা যায়? 50,000 টাকা ইয়ার 0-তে ক্যাশ আউটফ্লো হিসাবে দেখাবো। এই যে ট্যাক্স সেভিংস গুলা, এখানে তো গন্ডগোল হয়ে গেছে, এটা মাইনাস হবে না। ট্যাক্স সেভিং যেগুলো আছে এগুলো আমরা ইয়ার গুলাতে ক্যাশ ইনফ্লো হিসাবে দেখাবো। ইয়ার 3-তে আমার 15,000 টাকা ক্যাশ ইনফ্লো হিসাবে দেখাবো, বিকজ দিস ইজ আওয়ার সেল অফ দ্য মেশিনারিজ, দেয়ারফর এটাকে আমি ক্যাশ ইনফ্লো হিসাবে দেখাবো। সো দিস ইজ হাউ ডু আই ট্রিট ইট ইনটু আওয়ার ক্যাশ ফ্লোজ। 2026 ডেপ্রিসিয়েশন হবে না, কারণ হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন হলেও এই লস উইল বি স্প্লিট বিটুইন ডেপ্রিসিয়েশন অ্যান্ড লস। ইন দ্যাট কেস লস উইল লোয়ার। সো আলটিমেটলি depreciation and loss দুইটাই subject to tax allowances which is 30%. Therefore in the year of disposal no depreciation is charged. বুঝতে পারছেন সাগর? আপনারা কি সবাই বুঝতে পারছেন why didn't we charge the depreciation in the year of disposal? সো এটা ইয়ার অফ ডিসপোজালে কোনো ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করার দরকার হয় না, কারণ করলেও একই জিনিস, তো তখন এই লসটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়, আর আলটিমেটলি 30% ট্যাক্স বেনিফিট। দেয়ার ইজ নো পয়েন্ট অফ ডুইং দ্যাট। তাহলে এটা কি আমরা বুঝছি ট্রিটমেন্টটা? জি স্যার। Okay. Now, what if asset is acquired at the end of the year? The situation will be changed in this situation. দেখেন, এটা হচ্ছে নর্মাল সিচুয়েশন এরকম। এখন এরকম যদি হয়, let me just copy this. Asset acquired the end of the year. যদি বছরের শেষে যদি আমার এটা হয়, মনে করেন এই অ্যাসেট অ্যাকুইজিশন হয়েছে 1st জানুয়ারি না, কবে করেছি? 31st ডিসেম্বরে এই অ্যাসেটটা অ্যাকুইজিশন হয়েছে। ওকে, খেয়াল করেন ডিফারেন্সটা, 31st ডিসেম্বর। ওকে, সো এইখানে তাহলে কি হবে? 31st ডিসেম্বর অ্যাসেট অ্যাকুইজিশন করছেন। ওকে, 31st ডিসেম্বর অ্যাসেট অ্যাকুইজিশন হলো। এখন দেখেন, what is the logic according to the tax law and according to the financial accounting? Financial accounting বলে আপনি টাইম প্রপোর্শনাল বেসিসে অ্যাসেটের ডেপ্রিসিয়েশন নেবেন, রাইট? যতদিন আপনি অ্যাসেট ইউটিলাইজ করছেন ততদিন হিসাবে। আপনি যদি এসএপি টেসিপিতে যান, ওরা ডেইলি বেসিস ক্যালকুলেট করে, ডেপ্রিসিয়েশন ক্যালকুলেট করে। হাউএভার when it comes down to the tax আপনার এই বিষয়ে তারা বলে যে you are eligible to charge the depreciation irrespective of the full year depreciation, irrespective of the date of acquisition. মানে আপনি পুরো বছরের মধ্যে if you buy the machine at the start of the year, you are eligible to charge the entire depreciation, entire year depreciation. If you buy mid-year, still you can claim the full year depreciation. If you buy on the last day of the accounting year, you can charge the full tax depreciation. So what does it tell us? It tell যে 31st ডিসেম্বরে আমি অ্যাসেটটা অ্যাকোয়ার করছি, on the same time, at the same time, we'll be able to claim depreciation on that. খেয়াল করছেন? So how does it actually differ? So যখন আপনি বছরের শুরুতে কিনতেছেন, you need to wait until the end of the year, because আপনার বছরের শেষ হবে, অডিট হবে, তারপরে না আপনি এটা ক্লেম করবেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে ইউ ডোন্ট নিড টু ওয়েট আপ, কারণ কি বছরের শেষ দিনে ইউ আর অ্যাকোয়ারিং অ্যান্ড অন দ্য সেম ডে ইউ আর চার্জিং দ্য ডেপ্রিসিয়েশন, কারণ অ্যাকর্ডিং টু দ্য ট্যাক্স ল ইউ আর এলিজিবল ফর দ্যাট। খেয়াল করছেন দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু? হ্যালো, Yes, sir. ইটস Yes, ভেরি sir. ইন্টারেস্টিং কিন্তু। হ্যাঁ, তাইলে এই জিনিসগুলো খেয়াল করবেন, দেখবেন আপনার বইয়ে অনেক সময় 0 টাইমে ক্যাশ আউটফ্লো, 0 টাইমে আবার ট্যাক্স সেভিংস। সো দিস ইজ দ্য লজিক। ওকে, এইগুলো ওইভাবে বলা নাই বইয়ে, বাট দিস ইজ দ্য লজিক। এইটা হবে আপনার ইয়ার 1, সেক্ষেত্রে এটা হবে ইয়ার 2। ওকে, সো এইভাবে আমরা তখন এটাকে সলিউশন করব। এনিওয়ে,
So this is the fine line. This is the fundamental difference. The next is expense paid at the end of the year. Okay. ধরেন আমাদের this is 0 time 1 2 3 তিনটা বছর আমরা নিলাম, and you have expense, certain expense, whatever it is. দেখেন, যখন এক্সপেন্স পেইড এট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার, দ্যাট ইজ ফাইন, কিন্তু যখন এক্সপেন্স আপনার হবে, এক্সপেন্স ইজ সাবজেক্ট টু কি ট্যাক্স অ্যালাউন্সেস, সো ইউ নিড টু অ্যাড ব্যাক ট্যাক্স সেভিংস অন দ্যাট। 30%, so আপনি অলওয়েজ এটার উপর 30% ট্যাক্স সেভিংস নিয়ে নেবেন। তাহলে আমার তখন দেখেন নেট আউটফ্লো কত হয়, নেট আউটফ্লো হবে হচ্ছে এই দুইটার সাম। খেয়াল করছেন? তাহলে এক্সপেন্স পেইড এট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার, এটার সাথে ট্যাক্স সেভিংস উই আর মেকিং দ্য অ্যাডজাস্টমেন্ট, এন্ড ফাইনালি উই আর গেটিং দ্য ফাইনাল ক্যাশ আউটফ্লো। ওকে, আমার কিন্তু এফেক্টিভলি দিস ইজ আওয়ার ক্যাশ আউটফ্লো। স্যার এখানে আমরা একটা যদি প্রশ্ন, হুম, এই এট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার এই কথাটার তো কোনো মিনিং দেখতেছি না, মানে এটা তো এক্সপেন্স যখনই হবে তখন করলেই তো আমি ট্যাক্স সেভিংটা করতে পারতেছি। ও না, এইটা আমি বলছি না, ক্যাশ ফ্লোতে ফান্ডামেন্টাল অ্যাজাম্পশনস হচ্ছে আপনি যখনই করেন না কেন ধরে নেওয়া হয় এটা বছরের শেষে হবে ক্যাশ ফ্লো। আচ্ছা, ঠিক আছে, এই কারণে। এখন দেখেন প্রবলেমটা কি, নেক্সট ইয়ারটা দেখলে বুঝতে পারবেন। ধরেন এক্সপেন্স পেইড এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার, যদি বছরের শুরুতে হয় তাইলে এই 10,000 টাকা অ্যাকচুয়ালি ইট হ্যাজ বিন পেইড এট দ্য স্টার্ট অফ ইয়ার 1, তাই না? কিন্তু হোয়াট ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল অ্যাজাম্পশনস? অল ক্যাশ ফ্লোজ অকার ইন দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার, রাইট? তাহলে এই যে 10,000 টাকা, এটা যদি আমরা এখানে বসাই, তার মানে কি আমরা উই আর অ্যাসিউমিং দিস ক্যাশ ফ্লো হ্যাজ অকার্ড ইন দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার 1, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দিস অ্যামাউন্ট হ্যাজ বিন পেইড আউট এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার। তাহলে এইখানে কি ইয়ার 1-এ দেওয়া কি এটা ঠিক হচ্ছে? ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। মানে আমরা বলছি কি, দ্য অ্যাজাম্পশন ইজ যদি আমি এখানে বসাই ইয়ার 1-এ কোনো ক্যাশ ফ্লো, তার মানে ওটা কি ইয়ার 1-এর শেষে হবে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দ্য অ্যামাউন্ট হ্যাজ বিন পেইড এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার। তাইলে হোয়াট শুড বি দ্য ক্যাশ ফ্লো অ্যারেঞ্জমেন্ট ইন দিস কেস? কিভাবে হবে এটা? জিরোতে আসবে, কততে আসবে? ইয়ার জিরোতে। জিরোতে। ভেরি গুড, ইয়ার 0-তে আসবে। নাইস। সো আমাদেরকে এই 10,000 টাকা তখন ইয়ার 0-তে নিয়ে যাইতে হবে, কারণ ইয়ার 1-এর শুরু মানে কি আপনার 0টায়। তাহলে ইয়ার 2-এর শুরুতে হচ্ছে 8,000, তার মানে ফ্রম দ্য ক্যাশ ফ্লো পয়েন্ট অফ ভিউ এটা কোথায় যাবে? ইয়ার ওয়ানে। ইয়ার 1, এক্সেলেন্ট। আর 3টা 2-তে আসবে। রিমেম্বার ওয়ান থিং, এই যে আমরা বসালাম এটা কিন্তু ফর ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ক্যাশ ফ্লো পারপাস। ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং কিন্তু এটা আপনাকে সাপোর্ট করবে না। ওরা কি বলবে, এই আপনি তো ই করে ফেলছেন, কি করে ফেলছেন, বলবে যে আপনি কাট অফ প্রবলেম। যখন আপনারা অডিট করা শুরু করবেন বলবেন যে কাট অফ প্রবলেম, মানে 1 বছরের খরচ অন্য বছরে চার্জ করা শুরু করছে, এটা বলবে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং এ। অ্যান্ড উইথ রিগার্ড টু দ্য ট্যাক্স, এই যে অ্যামাউন্টটা ওই বছরে মনে করেন সেকেন্ড ইয়ারেরটা আপনি যে ফার্স্ট ইয়ারে নিচ্ছেন, ও কি আপনাকে ফার্স্ট ইয়ারে ওই বেনিফিটটা দিবে ট্যাক্সে?
কারণ ট্যাক্স তো হয় ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং এর উপর বেসিস করে, ট্যাক্স কিন্তু আপনাকে ওই বেনিফিটটা তখন দিবে না। ডু ইউ গেট মাই পয়েন্ট অফ ভিউ? Yes, sir. সো এই জন্য ট্যাক্স কিন্তু যে বছরের খরচ ওই ইয়ারের কনসার্ন ইয়ারে আপনাকে ট্যাক্সটাকে ওই বেনিফিটটা নিতে হবে। Even though you are charging, you are showing it for financial management cash flow perspective, you got to wait until the end of year one in order to get tax benefit 110,000. Similarly, in the end of year two, you will get 30% tax benefit 8,000. Similarly, in the end of year three, you will get tax benefit 11,000. So that makes all complete sense, তাই না? কারণ আমার এইভাবেই এই বেনিফিট গুলো আসবে। ওকে, তাহলে এখানে দেখেন তিনটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ। তাহলে এখন কি আপনি বুঝতে পারতেছেন যে ওই যে আমাদের ফরম্যাটে কোথাও কোথাও পজিটিভ, কোথাও কোথাও নেগেটিভ, কোনো বছরে একটা ক্যাশ ফ্লো কেন আছে? Yes, sir. এখন বোঝা যায়? ইটস অল লজিক্যাল। কারো কোনো কোশ্চেন আছে এটার উপর? আই হোপ নাই, সবাই পণ্ডিত। আচ্ছা, এইবার আসেন ট্যাক্স পেইড এট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার, ট্যাক্স পেইড 1 year ইন এরিয়ার। ট্যাক্স পেইড ইন দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার মিনস, মনে করেন আমার যে ক্যাশ ফ্লোটা থাকে, এই যে মনে করেন এটা সে ইট ইজ বাই আর্নিংস। যদি এটা এক্সপেন্সের বদলে এটা মনে করেন ক্যাশ ফ্লো বিফোর ট্যাক্স, সিএফবিটি বলে, হ্যাঁ, ক্যাশ ফ্লো বিফোর ট্যাক্স, অ্যান্ড দিস আর লাইক পজিটিভ। ওকে, পজিটিভ। দেখেন ক্যাশ ফ্লো বিফোর ট্যাক্স আমাদের হলো এটা, ট্যাক্স সেভিংস না, এটা হবে এখন ট্যাক্স পেইড বা ট্যাক্স 30%। তো আমার এরকম হলো আমার 30% ট্যাক্স পেমেন্ট করতে হবে এটার উপর, তাইলে আমি 30% ট্যাক্স দিলাম, দিয়ে আমার নেট ক্যাশ ফ্লো হলো এটা। সো যে বছরের ট্যাক্স ওই বছরে আমাকে পেমেন্ট করে দিতে হবে, ট্যাক্স পেইড ইন দ্য সেম ইয়ার ইন হুইচ ইট ইজ আর্নড। এখন যদি বলি ট্যাক্স পেইড 1 year ইন এরিয়ার, 1 বছর পরে, মানে যে বছরের আর্নিং তার 1 বছর পরে ট্যাক্সটা পেমেন্ট হয়, সেক্ষেত্রে কি হবে? সো এই ক্ষেত্রে ফার্স্ট ইয়ারের ট্যাক্স হবে হচ্ছে সেকেন্ড ইয়ারে, এবং এই ক্ষেত্রে একটা ইয়ার বেড়ে যাবে। ওকে, সো এই ক্ষেত্রে দেখেন এই যে 3,000 টাকা, এই যে তখন এরকম হবে। ওকে, মানে যে বছরের আর্নিং তার পরের বছরে ট্যাক্স পেমেন্ট হবে। অলরাইট, মানে ট্যাক্স পেইড 1 year ইন এরিয়ার, তার মানে আমার ইয়ার ওয়ানের আর্নিং এর উপর ট্যাক্সটা কখন পেমেন্ট হবে? ইয়ার টুতে। ইয়ার টু এর আর্নিং এর ট্যাক্সটা পেইড হবে ইয়ার থ্রিতে। ইয়ার থ্রি এর আর্নিং পেমেন্ট হবে হচ্ছে ইয়ার ফোরে। সো দিস ইজ লাইক ট্যাক্স পেইড 1 year ইন এরিয়ার, এইভাবে আমরা এটাকে করতে পারবো। ক্লিয়ার? Yes, সো sir. দিজ আর দ্য বেসিক্স, ভেরি বেসিক্স। এই জিনিসগুলোর উপর উইল বিল্ড অন আমাদের অন্য অন্য যে ক্যাশ ফ্লো টুলো যা আছে, ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজাল টেকনিক্স। সো আমাদের আপাতত লেটস কল ইট এ ডে, আমরা নেক্সট ক্লাসে এটাই করব, এবং আই ওয়ন্ট বি এবল টু কন্ডাক্ট দ্য ক্লাস আনটিল দ্য নেক্সট ফ্রাইডে অর স্যাটারডে, কারণ হচ্ছে ওই যে ওই পুরানো যে ব্যাচটা আছে ওদেরকে শেষ করতে হবে। তারপরে আই উইল জাস্ট ফোকাস অন ইউ, তখন আপনাদেরকে ওরকম টানা ফ্রাইডে স্যাটারডে অথবা ওই যে মাঝে মাঝে আরো ক্লাস করে শেষ করে দিব। সো প্লিজ বেয়ার উইথ মি। সো লেটস সি হাউ ডাজ ইট গো। আমাদের ইসের বন্ধ কবে হবে, রোজার বন্ধ? আচ্ছা ধরেন আমরা 22nd 22nd 21st 22nd এই সময় তো ক্লাস নিতে পারবো, তাই না? সো হোয়াট আই এম গোয়িং টু ডু, ধরেন 14 বা 15 পর্যন্ত আপনাদের, 14 15 পর্যন্ত নেওয়া যাবে না, 16th অনওয়ার্ডস এইখানে আমরা বেশ কিছু ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করব, অ্যাটলিস্ট ওই যে 21 22 এরকম ডাবল ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করব, সো দ্যাট আমরা ঈদের আগে অ্যাটলিস্ট উই ক্যান ফিনিশ অফ দিস ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজাল। বুঝে গেছে?
তারপরে ঈদের পরে এসে বাকি যেগুলো আছে উই শ্যাল ট্রাই টু কভার দ্যাট। সো হাউ ইজ দ্য আদার প্রিপারেশন গোয়িং অন, আদার যে চ্যাপ্টার গুলা ওগুলা হচ্ছে ঠিক মতো? না স্যার, মাসুদ অন্য স্যার চ্যাপ্টারে করাচ্ছে না? ক্লাস হয়নি। বুঝি একটা নাই, হয়েছে। অন্য কি হয়নি? ওই যে ওই আপনার ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্ট এগুলো হচ্ছে না? একটা ক্লাস হয়েছে। Oh, okay, okay. No, this is very unfair because if you want to write the exam in the next কি March or April, so এটা আরো আগে শেষ না করলে তো how come যে you will prepare yourself? Anyway, অসুবিধা নেই, করতে থাকেন, দেখা যাক, let's see. তাহলে কোনো কোশ্চেন না থাকলে we can call it a day. 3 ঘন্টা ক্লাস নেওয়া আসলেই কষ্ট আছে, ডিফিকাল্ট। স্যার সো চ্যাপ্টার 3 থেকে কি কোনো কোশ্চেন করতে পারি? চ্যাপ্টার 3-তে কি ছিল? স্যার ওই যে রিস্ক এন্ড ডিসিশন মেকিং। হ্যাঁ বলেন, কিন্তু ওইটা তো এখনো আমি পড়াই নাই। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে স্যার যখন করাবেন। ওইটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজালের মধ্যেই থাকবে, বুঝছেন? মাই স্টাইল ইজ ডিফারেন্ট, আই ডোন্ট গো বাই চ্যাপ্টার্স, আই গো বাই টপিক। ওই ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজালের মধ্যে আপনার ওই যে রিস্ক অ্যান্ড ডিসিশন মেকিং এটা অলরেডি চলে আসবে। আমি যখন ক্লাস শেষ করব ইউ উইল বি এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড, তখন আর কোশ্চেন থাকবে না হোপফুলি। ওকে ঠিক ওকে আছে? স্যার, ঠিক আছে। ওকে, তাহলে আমরা শেষ করে দিই ইফ ইউ পারমিট। Yes, sir. ওকে, ওকে, অলরাইট দেন, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ আল্লাহ হাফেজ।